Always. I don't know why I forget that. What's up, boys? How y'all doing? I just watched 3 animated movies. Yeah, I know. They were fucking good. Well, 2 of them were good. One of it was... it was rough, dude. So, I don't know if you watched it. Apparently it's like very famous shit. I don't know how I missed it, actually. I really like stuff like that. So the first one is called Vampire Hunter D. This is nuts. Got it. No, I didn't watch anything. What the fuck do you think, dude? It's not real. None of that real, okay? I don't watch that shit. That anime weeb shit. I don't watch that shit, okay? Is there a trailer for this? No way, this is a trailer. Okay, this is the trailer, dude. Or... oh, it's like, what? Fan trailer? Why is it so fucking shitty? When darkness falls and all is quiet and peaceful and you are... Why is this so pixelated? It's like that old style anime. It's really good. The undead awake. Late at night, the undead prowl. It's that, Search for blood. No one is safe. it's that style of, Way out. There is only one hope. what is it called? One man who rides alone. He is both good and evil, darkness and light. He is the vampire hunter. It's pretty good. What is it called though? There's I'm trying a debate on Zelensky / Putin with who about what? we need to send 10 billions a week. Who is sending $10 billion a week? Are you fucking stupid? See, you're already saying some fucking cringe stupid shit that you have absolutely no fucking basis. Why are you coming up with random shit? That's not how you debate. Because I will just call you a fucking retard and you instantly lost. Because you just came up with that shit. Go fuck yourself. You're worthless scumfuck. Okay. About this anime. It reminds me of what is that guy who's also like vampire? Bro, you're just gonna say N-word and be fucking cringe. Go fucking fuck your sister. Fucking loser. What is the I almost remembered. Oh, it's the guy with the red leather fucking cape, whatever. Red leather vampire anime. Oh, there's a lot of those. There's a lot of those. Man, what is this called? Old? Oh, yeah. Oh, Helsing. What's up? Helsing, yeah. It's the same kind of style, which is, well, maybe not, but it's really good. So, there's 2 Vampire Hunter Ds. Nuts. One is from 1985. And, why would I debate a fool? I already know he's a fucking moron. Waste of time. It's so good, dude. From
from the dark. My daughter, you Dude, who voices this shit over? Look at the picture, dude. It's just like... It looks so good. So this is the second chapter. I actually like watched the second one. And then I was like, oh, it's the second one. I want to watch the original. Original does not hold up, dude. I mean, 1985? That's rough. That's a very old one. This one is 2000s. It looks really good. So yeah, watch this. It's good. And then I watched Ninja Scroll. Any of you watched Ninja Scroll? It was really good. It was really good. This is the picture where I saw this picture before, but I didn't know where that's from. And it was really good. They don't make shit like that anymore. I don't speak Russian. Anyway. Devil May Cry, yeah. That's a classic. I mean, everyone kind of watched that. But I didn't watch these ones. I remember I watched like Desert Rat. I watched Trigun, Cowboy Bebop. What else? I watched like a lot of the old anime is fucking good. It's the new one that is fucking cringe. But these are like animated movies. I don't even know if you can call it anime, honestly. So, do I play any games? Yeah, I play with your mama's pussy, dude. Go ask her. One day ago. Oh, it's a commentary on that. Why am I like this? Cause you're some. I don't know, man. It seems like you're trolling or some shit. I don't know. I don't give a fuck. You can stay. You can leave. You can do whatever you want. All right. So. Okay, I got it. None of you. I watched your name and I regretted. I don't know what that is. So you haven't watched any of the stuff that I mentioned? That's crazy, guys. Legalize nuclear bombs? True. Okay. Your mom is dead? Yeah. Not many women survive this fucking tool that I wear between my legs, bruh. Okay, a AK skin found in Russian trench. With stickers. Holy shit. Oh, so I see. Oh my god, what the fuck? No way this is real. It's a stupid anime with an ending made by crackpots. Oh. Well, why would you even suggest, why would you even talk about it if it's so bad? Okay. Boys, a lot of explosions happening in different, parts of, okay, I don't know what that is. Alright. Wugan. Guys, big news. Ukrainian head of reconnaissance is dead, according to Russian propaganda.
Well, first they said Zaluzhny died. Then they say, no, it's not Zaluzhny. It's Maluk. No, it's Budanov. Dude, every time. So funny. Budanov again. First time. What is this? Russian girls about feminism, dating, and splitting bills. Who cares about these whores? Literally, nobody's ever gonna consider them as anything but a fucking worthless trash. Why would anyone give a fuck about what they think about anything? The role of women in society. Yeah, I can't listen to that. Okay. Let's move on. All right. What do we have? What do we have from the news today? Dead occupants, dead collaborants. Today's the 3rd. All right. Cringe of the day. By the way, Hungary is X2 cringe today. Not only they posted a cringe fucking trailer. Stop. Get some help. The Hungarian government rolled out a video about the world with the map of Ukraine without Crimea, about the peace, I mean, right? Yeah, about the peace. Nice translation. It's the same word. It chose incorrectly. It shows footage of the destruction, and the voiceover says that they can only be stopped with the help of ceasefire and calls to sit down at negotiating table. Több tízezer gyermek maradt árván. Sok százezer otthon semmisült meg. Több mint 10 millió Szátana! kényszerült elhagyni a hazáját. De a háború folytatódik, és könnyen világméretű. Bro, excuse me? Háború folytatódik, és könnyen világméretűvé válhat. Elég volt a háborúból. Csak tűzszünettel Is this lehet real véget vetni language? a pusztításnak. Csak béketárgyalások megkezdésével lehet Csak életeket cspok. menteni. Itt az ideje a békének. Anyway, Hungary thought, okay, that's pretty cringe, but we need to be more cringe today. What if our representative is going to try and kiss Maya Sandu's hand today? And she's gonna deny him. Ugh. Cringe. There's people watching, fucking fool. Ugh. Disgusting piece of shit, bro. Fucking pathetic. Loser. Even shaking his hand is kind of nasty. Motherfucker puts his lips. Ugh. You know how they say when a frog pees on you, you're gonna have like those warts? It's the same thing. So, Putler's military is now shelling a new city on their list, Belgorod. Their own this time. Well, for now, of course. Just chaotically shelling everywhere, trying to hit the position of Russian liberation movement. Turns out it's very hard to hit something with a missile that is not a precision missile. So Putin military continues to chaotically shell the Belgorod region, trying to somehow strike our forces. The enemy floods settlements with fire regardless of civilian losses, says Legion Freedom of Russia. Residents of the Belgorod People Republic, I love that they call it like that, who needs help for voluntary consent can be evacuated deep into Ukraine to provide asylum and the necessary basic needs. To do this, you need to approach the representatives of the Legion Freedom of Russia or the Russian Volunteer Corps and ask for asylum. That is a really good troll, by the way. Zelensky. We are ready for the counteroffensive, boys.
Ready. Oops. Subscribe. Fucking hell. Bro, he's my president. You need to pay me. Okay? Alright. According to Washington Post, demining has begun before the counteroffensive of the armed forces. Territories are demined manually at night. This goes on for weeks already. Like the Russian Federation, Ukraine has installed mines along the front line. In order to advance, the AFU need to go through them. Therefore, sappers go to the fields and quietly demine them. Demining is only the first step. Next, battles will begin with the forces of the Russian Federation that occupy our settlements. Article. Okay. I can't listen to it here though, right? Fuck, that's a big article, dude. Okay, so who cares about the article? Let's talk about what Zelensky says. Quotes. That's the only thing that's interesting. We strongly believe that we will succeed. I don't know how long it will take. To be honest, it can go various ways, completely different, but we're going to do it, and we are ready. That's true. It says a large number of soldiers will die in the counteroffensive. We would like to have certain things, but we can't wait for months. No, I haven't heard about that. Zelensky said that our ground forces are stronger and more motivated. There's no place for weakness. In a situation like this, when there is support, you're afraid of changes. To be honest, when you mention change of administration... fuck. Dude, I have pain in my neck. I don't know why. It's so weird. Oh, Zelensky said he was concerned of any change in administration could affect aid. In a situation like this where there is support, you're afraid of changes, he said. And to be honest, when you mention a change of administration, I feel the same way as any other person. You want changes for the better, but it can also be other way around. Zelensky said he could understand Trump's claim he could end the war in 24 hours. Trump hasn't done so while in office, when Russia was already occupying Crimea and parts of eastern Ukraine. It's true. I'm not sure how Trump would have acted, it says. Zelensky said he did not expect Ukraine to join NATO while fighting continued, but wanted a pledge that it would be admitted after the war. If we're not given a signal in Vilnius, I believe there is no point for Ukraine to be at this summit, he said. Asked whether he thought he would get such a signal, he says, I don't know, I honestly don't know. He's trying to convene a summit around his 10-point peace plan, which calls for Russian troops to withdraw from Ukrainian territory. Putin has to know that people won't shake his hand, that he no longer sits at the table with serious countries, that Russia is not part of international organizations.
Zelensky said he urged Xi Jinping in April phone call not to supply Russia with weapons or other technologies, and Xi reassured him that China wasn't providing arms to Russia. China is bigger and more powerful than Russia. It can play an important role in bringing peace, Zelensky says. I would not want such a country to stand by and watch people die, he said. If you are big, this is what national greatness means. This is not a painting or a museum, it's real bloody war. True? But we know China is fucking cringe, fucking piece of shit, so... Okay, men mobilized by the Russian army were reportedly sold to a mercenary group for 25,000 rubles each, $310, and told they would be shot unless they fought in the Battle of Bakhmut. Hundreds are said to have become casualties. Now their relatives cannot contact the survivors. Yeah, because they're all dead, obviously. That makes sense. According to the relatives, 501 mobilized men were taken from Crimea to a training range in the Luhansk People's Republic. They were trained by Wagner Group mercenaries. They were then taken to the Veterans PMC base in the Donetsk People's Republic in April. Relatives of the Mobics say that their men were driven around in circles for 11 hours when they were given water and passed out. Maybe there was something in this water, and in the morning they woke up to the shouts of "wake up" from unknown people with veteran badges. Then they saw that there's a sign in the place that says "Separate Air Assault Brigade Veterans." They may say that veteran members took away our phones and all our documents. They started threatening us. They told us to sign contracts nobody wanted to sign. There were threats that we will throw you in the hottest spot. Nobody will find you there. And if you take one step to the right or one step to the left, you will be shot. So wait, we hear this from relatives of mobilized, but not those guys themselves. Like we haven't captured a single dude from the group like that. I don't know. The relatives say it was made clear that they were brought by veterans. They had the right to do what they wanted with them. Every head was paid for. They were bought like sheep. The Veterans PMC is an offshoot of Redut, a larger mercenary group owned by Russian oligarch Gennady Timchenko. It has been active in Ukraine since the start of the war. The core of the veterans consists of Russian military veterans who have been hired as mercenaries. Is this fan fiction or... on arriving in the DPR, the Mobik's Russian army cards were taken away. They were assigned to different units. I mean, none of this... Does he have any proof? Sources. Jesus. I don't know. Some Telegram stuff? I don't know. I mean, could be the case. My source is that I made it the fuck up. Ak usually posts good stuff. Independent military history author and researcher. I mean, you can talk about something thinking that you have like a good source, but it might not be just good source, you know? I don't know, man. It could be the case. I don't know. All right. What is this video? Whatever. Okay. So where is this from? They have a video interview with him? Why did we read an article? Вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли би деякі речі дійсно просто мати, але ми не можемо чекати на це місяці. А ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу. А будь-яким нашим партнерам західним треба точно розуміти,
що вони бояться втратити. І його постійні заклики з цього радянського паркану, що немов ядерна зброя. Все це, всі ці наголоси людині слабкої, як і діяти так потрібно. Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися силу світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей, то треба робити це просто потужно. The next work for you, it's my ad block blocks it. I have to fuck with it a little bit. Ні бла-бла-бла. It's a bit too many А дуже filters. серйозно до цього відноситься. Ізоляція. Ні візам. Треба просто обрати сторону. Ні Україна чи Росія. Ні. Обери цінності. І будь тією стороною, з тією державою, які цінності тобі ближче. Може, комусь цінності автократичні ближче. О, будь ласка, обирай тоді Росію. А якщо ти кажеш, що ти демократична держава, яка бачить себе в Євросоюзі, в НАТО, ну то ж не бреши. Просто не бреши. Будь на стороні цих цінностей. А вже ж хочеться завершити війну швидше. Ну, це не пов'язано з адміністрацією, буде вона така сама, або вона зміниться. Президент Байден, він президент в час повномасштабної війни. І він допоміг більше нам, чим президент, коли був Трамп. І якщо ми говоримо про адміністрацію. Але при цьому ми повинні розуміти, що тоді не було повномасштабної війни. І я не знаю, як би діяв Трамп. Я не зрозумів, чому Дональд Трамп казав, що я б за 24 години посадив би Путіна і Зеленського, двох президентів, і завершив би війну. Ну, він міг тоді це зробити, коли він був. Ну, цього не відбувалося. Так, питання було, напевне, не таке гостре тоді, тому що не було повномасштабного вторгнення, якщо аналізувати. Але тим не менш, були окуповані наші території. Jesus В такій Christ! ситуації, коли йде підтримка, ти боїшся змін. І скажу вам відверто, коли ви кажете зміни адміністрації, як до цього відношусь, як будь-яка людина. Ти хочеш змін в кращу сторону, в кращий бік, але може бути по-іншому. Fucking hell! Wall Street Journal, dude? More like Wall Street, unprofessionalism. I don't know. Anyway, according to sources, the SBU is behind yesterday's liquidation of collaborators in the Zaporizhia region. Unique photos with the explosion devices liquidated. Sergei Didovidyuk was not only the owner of Hetman Cafe, which had been taken from the rightful owners, but also deputy head of We Are With Russia headquarters. He was a member of a narrow member of a narrow circle of proxies of the occupiers, solved personal issues, and most importantly, wrote denunciations against patriots and personally indicated which of them should be tortured. Explosive greetings were planted in the Niva car, where in addition to Didovidyuk, there was his wife and 33-year-old daughter. Fucking baby, that's a triple, dude! Nice. These are explosives. Look, the wire is with yellow tape. Easy. This was him. X'd. More than 60,000 women are defending Ukraine. More than 42,000 of them are servicemen of the Armed Forces of Ukraine, says Ministry of Defense of Ukraine. This figure is constantly increasing since after the full-scale invasion of Russia, a significant number of women joined the ranks of the Armed Forces of Ukraine,
For comparison, until February 24th, 2022, the number of women in the ranks of the armed forces of Ukraine was about 30,000. We have way better women than anywhere else. Aluma, what was that video about, the feminist stuff? What were they talking about? Did you watch it? Or did you just randomly found it? Pusikov, says Putin was and is and will be open to any contacts in order to achieve the goals of the Russian Federation by other means than special military operation. They want negotiations. Bro, we didn't even start. Like, at least wait for our counteroffensive. Jesus, you're already fucking squealing. The RDK fighters, which is, what is it, like, volunteer, Russian battalion, volunteer corps, whatever, are moving to the Belgrade region for a new mission, boys. The Belgrade People Republic is turned into gray zone on the Russian side. Abandoned houses, abandoned residencies, and complete absence of local administration and police representatives. Buffer zone, let's go. We're already creating our lines. We saw this one, this was funny. So something was happening in Berdyansk and Melitopol. Let's take a look. What's up? Это грады, блядь. He says it's grads. No, I don't think so. Uh-oh. Well, I don't know. We'll see. Interesting shift in the statements on Russian TV. What does this guy says? Какие у нас были цели? Официально. He says, Deputy Chairman of the State Duma Committee on the CIS. What? Zatulin. Какие у нас были цели? What goals did we have Заявленные в начале специальной военной операции. that we officially claimed in the beginning of this special military Вы все operation? помните. You all remember. Denazification, demilitarization, neutrality of Ukraine, and protection Жителей Донецка и of people from Luhansk and Donetsk Луганской regions народных республик, которые все это время страдали. that were suffering all this time. По какому из этих, подождите, по какому из этих Which- пунктов мы достигли результата? Which of these points have we achieved success in? Ни по одному. Not a single one. Более того, некоторые из Moreover- них перестали иметь всякий смысл. Some of them stopped making any sense whatsoever. Например, Like, нейтралитет for example, neutrality of Ukraine. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? What is the point of demanding something like this? Никакого. Absolutely на данный no момент. point. Она не будет нейтральной более, если она Ukraine cannot be neutral останется существовать. А теперь вопрос. if Ukraine will keep existing. Поскольку здесь And then the уже question, прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность, останется and somebody already said that Ukraine doesn't exist already. Украина Will под Ukraine руководством Зеленского или его преемников существовать по итогу will Ukraine stay with Zelensky, and Zelensky going to be the head of it, итогам всего того, что происходит, или нет? of the at the end of all of Это и this? обсуждалось. Останется, могу вам сказать. And yes, exactly. This was just some guy says, yes, we discussed this on previous panels. He says, don't worry, I'll tell you right now, it will stay. Останется. It will. Потому что сил для Because- того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, на самом Because the forces that we're using to prevent that деле не хватает. is not enough. Останется. He will stay. И Были значит, надо высказаны понимать. разные мнения, опять-таки. Да, В разные данном мнения случае мне это понятно. ваше мнение. Да, это абсолютно точно. He says there was other opinion stated. In this case, it's your Я opinion. вообще Yes, чужих мнений не exactly. высказываю. Только I only say about my opinions. свое. Можете даже не подчеркивать. Она останется,
They will stay. Кстати говоря, на мой взгляд, And in my opinion, руководство нашей страны the на эту тему не высказывается. И the правильно heads of our country do not talk about this. делает. And that's right that they do Но that. Really? Оно, по сути But дела, то, что происходит, what is дает happening? понять, что оно это понимает. But at the same time, the actions of our government do tell us that they understand such a fact. Was there a single thing in the history of that pathetic country that they did and actually went through till the end? Everything half-assed. Everything shitty. Funnel from the X-22 cruise missile. One of these rockets previously flew into an apartment building in the Dnipro. Scary to imagine what would have happened if all of them flew at the initial Russian targets. Our anti-air shut it down. That's crazy, man. Правда? He says the dugout is not gonna help with this shit. Турбіни стоять. Оце Це турбіни. Наганяють воздух. Ну, воздух наганяється за счет польоту. Тут не поможе взагалі нічого, хлопці. А? Тут не поможе взагалі нічого. А перевернути її можна чи ні? Не трогай, нахуй. Це зовсім не цікаво. Воно мог би бути. Jesus. Отака ямка собі. This is the hole. 10 метрів глибиною. 10 meters deep. Fucking hell. The commander of the ground forces of Armed Forces of Ukraine, Colonel General Alexander Syrsky, visited the front line in the Bakhmut direction. Previously, he was also killed by Russian propaganda as Zaluzhny. I'm from Ukraine. Counteroffensive, hopefully soon. Protests are again taking place in Moldova. Active pro-Russian parties oppose rewriting of history and the cancellation of the 9th of May. Привет. Oh my god, this is so pathetic, dude. Bro, Soviet Union does not exist for 30 years. For more than 30 years. Well, it's actually about 30 years. What is this? Ugh, my fucking god, dude. This is so cringe. President of Eritrea visited the Moscow metro, and they were impressed by the level of technological development. Bro, this shit was built in Soviet Union. They're impressed. This is so fucking funny. Motherfucker will be like, holy shit, you can get like food in like a supermarket? No way. You actually have like food here? Damn. So one of the Russian propagandists, Sladkov, is very, very upset. He says, Zaporizhia direction, the situation is not nice. Our positions are under powerful artillery fire. I know many bad details that will not spill. Tendency is this. We're getting hit. We reply. He says we're getting hit. We don't have a reply. And for that, there's a lot of different bad reasons. There's several of those reasons, and all of them are not in direct correlation with the battalions, divisions, and etc. We are getting pummeled by hundreds of shells, and we do not send anything as an answer. What is this?
He says, what the fuck is this war? Oh, really? Ah, I see. Interesting. Jesus. They just like post this shit. So fucking pathetic. New kamikaze drone cargo was tested in Turkey. I thought he was gonna I thought he's gonna I thought he's gonna open it and it's gonna be on like this thing that spins, and he will have to cut pieces of this drone to then roll it into a body and launch. That's a big one. Is that a kamikaze drone? What's happening? Why did it explode before hitting? It's shrapnel? What is it? Huh. Okay. Interesting. This is funny. So in Shebekino, that is being shelled, authorities evacuate children from the city for money of the parents. They have to pay 3,000 rubles per child for the evacuation. It says, hello, please explain to me why today the children were sent to Voronezh area and parents had to pay for it. You said that it's part of the budget money. 3,000 rubles for one person. Oh my god. They will have to like pay into the pocket of military to like actually stay. Like there's gonna be no Russian military, it's gonna be like PMCs, and they're gonna be like, ugh man, they're gonna destroy themselves. Imagine, no government, no, like, it's going to be those 90s again in Russia. They just don't know what's waiting for them. It's fucking funny. So somebody said that Dugin was drunk previously and was posting Giga Cringe. So it is true. Let me read you what he posted. You hohols, derogatory for Ukrainians, are pieces of shit. You're not even enemy. You're not even people. Just stupid, dirty, smelly, pathetic degenerates. You were like that and you will stay like that. Does he have any more kids that we can explode? Jesus fucking Christ. We're going to mince you, just like our liberals, into nothing. The only thing that you're mincing right now is your military, you fucking loser. There's gonna be absolutely nothing left. Russians are going to take over the earth. Bro, they are taking over the earth, you know, by laying in fields and composting, okay? Right? You're literally doing that already. Congratulations. We're taking over the earth. Berdyansk explosions. More Russians taking over the earth. Ooh, we get it, you vape. Alright, what is this? У России Jesus fucking Christ. сейчас ресурсы для... У России сейчас Russia, ресурсы now. для того, чтобы решить, установить The resources that контроль над to Украиной. control over Ukraine, Нет. we don't Эта have it. ситуация завершена.
Jesus, who fucking talks like that? Talks like fucking Yoda. He says, Russia currently doesn't have resources to control Ukraine. Ресурсы для того, чтобы решить, установить контроль над Украиной, нет. Чем раньше эта ситуация завершится, The sooner the situation is going to тем end, меньше ущерба и в количестве погибших, the less damage раненых, изувеченных, искалеченных людей и в России, и на Украине. in both countries is going to happen. Тем меньше ресурсов будет. Победа — это просто скорейшее завершение спецоперации. Are they preparing the fucking Z-zombies for inevitable defeat and the end of this war? All right. What's up, man? Doing all right, you know? What about you? Not a lot of news today. Some explosions here and there, of course. But, you know, it's war. What are you gonna do? Terror video. So is this a full one? A tense moment. There's a lot of talk about the counter-offensive. Is there anything you can tell us about that? Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли би деякі речі. Diablo Race to World First. Oh. Is it out already? Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу. It's the eve of the counter-offensive that the world has been waiting for, at one of the most consequential moments since the war in Ukraine began. I refunded my pre-order because I bought the game and then they literally closed the beta and I was like, oh, and I just canceled it. To the southern port city of Odessa to talk to the man at the center of it all. Yeah, I bought the Ultimate Edition. It was pretty expensive. President Volodymyr Zelensky. And then I was like, nah, fuck this. I refunded that shit. He was about to meet European leaders to press for membership of the European Union and NATO. The big question, how to cement Ukraine's long-term security. The big problem, I guess, for you and for the world is Putin and the people around him still think that they should be here. So what does that mean for Ukraine and what does it mean for the Western Alliance? Будь-яким нашим партнерам західним треба точно розуміти, що вони бояться втратити. І його постійні заклики з цього радянського паркану, що немов ядерна зброя. Всі ці наголоси людині слабкої, і діяти так потрібно. Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися силу світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей, то треба робити це просто потужно. Ні бла-бла-бла. А дуже серйозно до цього відноситься. Ізоляція. Ні візам. Треба просто обрати сторону. Ні Україна чи Росія. Ні. Обери цінності. І будь тією стороною, з тією державою, які цінності тобі ближче. Може, комусь цінності автократичні ближче. Будь ласка, обирай тоді Росію. А якщо ти кажеш, що ти демократична держава, яка бачить себе в Євросоюзі, в НАТО, ну то ж не бреши. Просто не бреши. Будь на стороні цих цінностей. So obviously you're talking all the time to your allies and there is going to be an election in the US next year. Does that worry you because there could be a change? Should Donald Trump win again, does that create a pressure on Ukraine to sort of get the war finished? А вже ж хочеться завершити війну швидше. Ну, це не пов'язано з адміністрацією, буде вона така сама або вона зміниться. Президент Байден, він президент в час повномасштабної війни. І він допоміг більше нам, чим президент, коли був Трамп. І якщо ми говоримо про адміністрацію. Але при цьому ми повинні розуміти, що тоді не було повномасштабної війни. І я не знаю, як би діяв Трамп. Я не зрозумів, чому
Дональд Трамп казав, що я б за 24 години посадив би Путіна і Зеленського, двох президентів, і завершив би війну. Ну, він міг тоді це зробити, коли він був. Ну, цього не відбувалося. Так, питання було, напевне, не таке гостре тоді, тому що не було повномасштабного вторгнення, якщо аналізувати. Але, тим не менш, були окуповані наші території. І в такій ситуації, коли йде підтримка, ти боїшся змін. І скажу вам відверто, коли ви кажете зміни адміністрації, як до цього відношення? Have you played Diablo 3? Is it similar? Ти хочеш змін в кращу сторону, в кращий бік, але може бути по-іншому. President Zelensky told me he doesn't have enough firepower to defend his entire country. While I was in Kyiv, the night was punctuated by loud explosions of missiles and drones. Zelensky believes this is Putin showing him that he needs to make a choice. I only care about looting protect his system. cities Is it or just his as troops good? on the front line. He says he can't do both with the amount of weapons he has. На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет Російської Федерації, яка вона застосовує по нашим цивільному населенню, школам, інфраструктурі, енергетичній системі. Єдина система у світі – це Петріот. Це навчила ця війна. Люди – це час. І все. І ось моя відповідь. Є зброя, яка Patriot is the best, просто huh? вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей. Петріот. Реальність вона наступна. 50 батарей Петріот. І люди будуть, в більшості своїй, люди не будуть гинути. Всі прекрасно знають, що будь-який контрофенсив, будь-який у світі, без контролю в небі, дуже небезпечні. Уявіть собі відчуття військового. Yeah, well, it's coming out, what, in 3 days? У мене немає даху. І він не розуміє, чому у сусідніх країнах це є. Якщо всі знають, що нам потрібен захист неба, в чому питання з сучасними літаками? Ну, в чому тут питання? NATO will hold its next summit in Vilnius, Lithuania, in July. Pressure is growing to give Ukraine security Yeah, I actually don't want to pay at all. Zelensky says he needs an explicit sign that this will happen. Are you optimistic that NATO will admit you as a member? Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в Союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть нам якийсь сигнал в Вільнюсі, я вважаю, Україні нема що робити на цьому саміті. Ми не хочемо бути в НАТО у час війни. Запізно. Треба було бути, за ті 15 років треба було бути до. Ми розуміємо, що ми не будемо в НАТО чи в будь-якому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни. Але скажіть мені, скільки життів коштує одна фраза на Вільнюському саміті? Скільки життів українців коштує фраза «Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно». Скільки це коштує? Do you think you'll get that statement? Я не знаю. Я чесно вам кажу, я не знаю. What do you want from China? You know, they are friendly with Russia. What do you want or expect from China? Питання в бажанні. І я хотів би, щоб вони були залучені до формули миру. Як Сполучені Штати, як Євросоюз, як Індія, представники Латинської Америки, Азії тощо. Неважливо, що у вас між собою в економіці, в енергетиці тощо. Before I sat down for this interview, I followed Zelensky to a hospital to visit wounded soldiers. He spoke to a soldier who had lost both hands and comforted the young man's partner. I saw firsthand how Zelensky is facing the pain, Firsthand? suffering and sadness Seriously? that has come with this war. So this was the first time I'd seen the war up close, and it hit me like I was very emotional. You have to go in and speak to the soldiers, speak to the mother that was standing outside. I mean, how do you keep your morale up?
не маю права виглядати слабким. І велика честь, що я лідер держави, в якій живуть. І, на жаль, помирають через цю війну. Такі героїчні люди. Принаймні, навіть якщо є якісь моменти, як я сказав, то вони повинні бути, коли ти наодинці, причому наодинці з самим собою. You obviously never stop working. And even someone who's at war has to find time to relax. How do you switch off? How do you ever relax? Я люблю почитати. What do you read? Ну, різну літературу, абсолютно. Я люблю так читати 3-4 книжки одночасно. Розслабитись з сім'єю. І це дуже круто. I don't suppose you get much To time read the for memes, them. true. Але я його дуже правильно використовую. Very smart. Yes. I think so. No, To check the kids' homework, Yeah. right? Yeah. No, English. I check their English English. можна купити, не знаю. Good, good. And how is his English? Is it У coming мене on? з прапором I think продається. his English Але is ти їх better. дофіга, ти що? Than mine. You can practice with him. Yeah. Загугли там багато. No, my daughter, she Hello. knows English very well. Yes. She is better teacher for my son than me. But sometimes when I see my son, I want just to have some time with Yes. him. And when even it doesn't matter what to do. Yeah. I mean that. Just time. Just time. Yeah, exactly. And time is the one thing you don't have very much of, right? Як я вам сказав, час – це люди. І це всюди. І на полі бою, і в житті, і в будь-якому випадку. Да. Damn. Okay, so what so Diablo 4 comes out in 3 days, and what is the difference between the prices? Oh my god, what is this, $99? The fuck are you on about? Okay, Ultimate Edition, $99? Are you fucking serious? Standard Edition, $69.99. What do they give you? They give you a fucking mount for Digital Deluxe. Fuck that. Armor, don't care. Seasonal Battle Pass unlock. That's probably the only thing that's worth. Jesus fucking Christ. $70? Okay, what is it in my regional shop? I want to check the regional shop. It should be cheaper, right? Oh my god, give me a second, I have to approve it? Don't I have the authenticator? I don't have it. How can I how don't I have it? What do you mean? Oh, I do have it. It's US. What the fuck? Change the country. Europe. Okay. Okay. It's currently. What? Wait. Oh fuck! I did the wrong thing. Give me a second. Divided by 37. Wow, it's full price. There's no regional pricing. Holy shit. Fucking dude. There's no regional pricing. Wow. Wow. Wow, Super AIDS.
Wow. That's crazy, dude. No regional pricing, huh? Wow. Why people so sure Diablo 4 is not gonna be shit? Why would it be shit? Okay, this is what you actually get. This is what you get. Who cares about this? This is definitely not worth. The thing that might be worth, Jesus, so many videos, just videos. All of them are videos. The only thing that's worth it probably Battle Pass, but then again, yeah, I don't want to spoil myself. That's fine. Even though this game is about, here's what's up. I played a lot. What? You made this? Damn straight, did you? You should have put your fucking name on it or some shit. You slacking, bruh. I played Diablo 3, and you know what I liked about Diablo 3? You can just hold the button, and there's like million monsters explode on your screen, and you just collect random loot. Oh, it just feels so good, man. It feels really good. I like that. It scratches somewhere there, you know? I tried playing the Diablo 2 remaster, but I didn't like it that much. I don't know. Something was off in that game. I don't know what exactly. It just was a little bit off. Any other cool AAA games coming out soon? Тула-1 приняли удар авиации. Это техника. Паша, видишь, контуженный, даже Мацураева не может нормально на память выучить. Да, да. Вот это чудово получается. Детонация какая-то. Final Fantasy. Who cares about Final Fantasy? Fucking anime cringe shit. Street Fighter 6 don't care about fighting games. Да, времени нету. Здорово. Нам уже работать надо. Сразу М30 взлетаем. Guys, remember I had a microphone before that broke? Tomorrow it's gonna be here. I had a RMA that took me almost a year. That's insane. Yes? We're gonna compare these two microphones. You're gonna help me compare them. Gonna help me compare the sound. Видно? Хорошо видно? Абдулла-1 приняли удар авіації. Пане чи бачили ви удар авіації, чи все в порядку? Включився з запізненням, побачили вже дим, тобто безпосередньо момент удару не побачили, але я бачу, що в тебе є запис. Потім подивимось запис. Я вам скинув. Є запис. Куди цілились, туди і попали, да? Да. Алло? Николай, добрый день. Добрый. Это доктор Шу вас беспокоит. Я понял. Здравствуйте. Слушаю. У нас еще с 21 года хранятся ваши кроссовки. Кроссовки? Is this an online shop? Извините, я сейчас на войне под Бахмутом. Мне немножечко не до этого. Ну, вы просто скажите, нужны они вам или нет? Давайте я вас позже наберу. Я немножко не понимаю, о чем вы говорите. Спасибо большое. До свидания. Это понял? А тут все смешно. Да, тут все смешно. Dr. Shu. Jesus. Шасида где? Что едет? They put the camera in the angle right behind my camera. Why do they do that? Dude, it's like... Holy shit, it's like exact. What the fuck?
Why? Why did they do this, bro? It's like they watched my fucking stream. What the fuck is going on, dude? Why did they why did they do this, bro? Like it just covers exactly this. Holy shit, man. Actually cucking me, dude. Is that an integration? That's a commercial? No, that's not a spam call. They called him about his order that he can pick up from 2001. Не, сверху какая-то хуйня там, да. Алло? Алло? Hello, this is Dr. Shu. Пит, здравствуй. Скажи, пожалуйста, у нас это ПЗ-2000 есть? У нас мы танк нашли. Начальник артиллерии. Ему надо показать. Я стрим переключал, потому что... Все, я понял. Все, я разобрался. Спасибо. Давай, тогда. Да, я знаю. Тогда саму. Да, давай. They correct PZ now? PZH? Да не гоните. Panzerhaubitze? Опа, ББМочка. Слушай, ну они типа плотно охуели там стоять так. Слетаем. Дай, пожалуйста, им координаты танка. Пусть наблюдают. Мы первые корректируем. Так, стиль спостерегает? Команду на вогонь могу давать? Команду давать можешь, цель не видим. Не, выше не надо, потому что очень сильно носит. Хорошо. У нас есть з крила підтверджені цілі. Щойно Фурія підтверджувала ціль танк. Будь ласка, запиши мені таймінг, коли ця ціль була підтверджена. Фурія підтверджувала танк і ББМ. О, неплохо. Есть? Crab? Давайте коротко. Crab Panzerhaubitze? Nice. Ну, красунчик. Я ж... Как это? Не зря приехали. Jesus fucking Christ, you guys. Да. Крабс. Mr. Да, Krabs. он реально очень... Пострел. Как они хорошо в зеленку кладут, ты посмотри. А вон танк поехал. Поехал? Рухается? Да. Спостерегай. Shut the fuck up. Now we don't see the emblem of Terra. Не видать айфона. There you go. В якому напрямку? Okay, guys, I get it. Это 100% танчик. Никола, напишешь, стоп записал. Fuck you. Прям хорошо стреляют. Вот поэтому он и уехал. Я думаю, даже лучше, чем мы корректируем. Не стреляли. Why is it blurred? Так, а декоры ББМки? У нас есть? Нанесено. БМ. Что, будет еще? Подожди, ну танк уехал, перенаводимся. Так, ну... О, Ёж подтвердил, но он на месте. Так. Все, садитесь, замена батареи, спайк перехватит. Yeah, it could be. Это шрапнель. Why not? Да, это You can't hack it. Высоко для шрапнели. Нет. Нормально. Ты же можешь поставить разный подрыватель. Это снаряд, который разорвался и вниз пошел осколка. Cybersecurity of these apps is way higher than Чего? Отлично. something else. А потеряет оно энергию, мне кажется, шрапнель. Нормально, но... Конечно. Мне казалось, что шрапнель Нет, нет. Нормально там будет энергия. И они такую штуку практикуют по пехоте, дронистам, по дронам практикуют, кстати, тоже. Паша, видишь, контуженный, даже Мацураева не может нормально на память выучить. Да, очень сложно. Да, тексты сложные. Глубокие. A little snacky. Так, все, они наводятся на вторую цель.
Виконуйте завдання по дорозвідці, але будьте недалеко від посадки, де ми This is how the war should be like. працювати по Буремці, щоб ви змогли Our boys дати just дорогу у разі необхідності. Given reconnaissance, Ruskies are getting shelled. Easy. А знаешь, а на то время такое видео, это будет страшный кринж. Знаешь, какое-то немое кино про ковбоя, он такой, типа, блядь. Знаешь, что они будут говорить? Хорошо, что в наше время такой хуй, и мы не можем вот этой дресни наснимать. Не, они будут говорить, что видео больше 30 секунд? Блядь, да. Да. Что такое? Видео, в котором 20 секунд ничего не происходит? Пока, батя. Оно будет, знаешь, типа модифицированные органы восприятия. Он будет смотреть видео в перемотке X100. Вот так вот. О, вот это движовое. Тут, знаешь, у него будет такое... И одновременно еще шпилить на компе и решать задачи. Да. Так вот, Паша будет курить сигу 8 лет. Просто. Мой батя уже 8 лет курит эту сигарету. Очень медленно. Злітаємо. Уф. Борися. На прогиб его. Хорошенький? Гарнюний? Ты вернулся назад? Да, дым двухцветный, интересный, красивый. Then it's glitching and they're Тесненько. spoofing GPS, right? Так. Дал коры? Сверь. Сверь его с нашими. Нет, другие. Сильно? Насколько? Он дал 53, 74, 60. Нет, так в рот. Но он сильно дает. Сильно не туда. Ладно, будем сейчас. Да он, блядь, в поле. В поле. Он в зеленку точно был? Не уверен. Он был за зеленым. За зеленым. Все, я понял. Постріл приймайте. Тут хуй людей буде завтра. Ну вот, блядь, лево корректуру он теперь перекинул. Да? Ну, он, грубо говоря, вот тут. Куда-то сюда. Просто. Ну, чуть-чуть ближе. Ну, практически туда же, по мне. Давай. Damn, it's complicated interaction, right? Парочку они туда уложат. Give you coordinates, then the drone is getting spoofed. Coordinates jumbled. You try, it's off. Сколько у нас в повітрі? 5 минут. Ще 2 снаряда. Booing crowd? Why? Why they were booing? Kriegstreiber ist Putin. Er ist mit 200.000 Soldaten in die Ukraine eingemarschiert. Er hat noch viele mehr mobilisiert. Er hat das Leben seiner eigenen Bürger riskiert für einen imperialistischen Traum. Putin will die Ukraine zerstören und erobern. Und er hat noch andere im Blick. Das werden wir als Freiheitsfreunde, als Demokraten, als Europäer nicht zulassen. Während ihr ruft, Frieden schaffen ohne Waffen, hat Putin unglaublich viele Panzer zusammengezogen, Raketen, Marschflugkörper und hat sie auf die Ukraine gerichtet. Er zerstört Städte, er zerstört Dörfer, er zerstört Eisenbahnlinien und Autobahnen und er hat unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Alte in der Ukraine getötet. This is a good look for Schultz. Das ist Mord, um es klar zu sagen, und nicht das, was hier gerufen wird. In seinem imperialistischen Traum von Großmacht
It's an older one? If they want to mow down the dipshit protesters, they have my fucking blessing, dude. It's from yesterday? People are clapping. 2nd of June 2023. Location near Berlin. SPD Public Market Square Party. Adolf, just because he speaks German? You fucking stupid? To those saying this is from last year, you're wrong. This is an annual event. It may confuse some because he was in a similar situation last year. Damn, fucking Schultz. Dude, fucking Schultz is like, це ж було вже. Schultz is like, bro, hey, I live in a fucking matrix. Every year it's the same fucking shit. Shoot. С ними приятно работать, потому что типа четко видно. Слышно, вернее, да. Да и видно четко. Вот это чудовое влучание. Может еще один попросить? Пусть повторит. Влучание? Да нет, ну хорошо. Ну, если Паша никуда не смотрит. Детонация какая-то. Детонация. Детонация? Только в другом месте, какой-то БКшки может. Да, БК. Yo, the shrapnel explodes so far. That's crazy. Yo, that's insane. Детонация какая-то. Детонация. Детонация? Только в другом месте, какой-то БКшки может. Да, БКшку ёб. Пусть повторяет. Давай, давай, грузи, друг. Есть? Есть же? Он, короче, такое ощущение, что он попал вот куда-то вот Хорошо, сюда. хорошо, давай, давай, давай. На кінець-то. Что, они нас решили тоже подбодрить? Волос именно стоит такой, не пошевелился, глузей. Знал я одного молодого человека, не молодого, который говорил, что это не по нам. Это не по нам. Так, Юр, давай, наверное, вниз. В этот, в окоп. Идем. Оно всегда так. Ты такой ё**, что-то где-то не сдетонировало и сразу в окопчик. Кто в окопе? Because you don't hear your shell. А, та... Идем, надо занизить профиль. Вот ты говорил, что я как мешок лежу, а я с заниженным профилем просто. Детонация повторная. Damn. Повторная детонация. Ще детонація. На тих самих настройках стріляємо. Same settings. Ну, детонация где-то в 30 метрах от прилета. Дивіться, здетонувало в 30 метрах від прильоту. Тобто, скоріш за все, посікло десь осколками і воно почало вибухати. Ще одна детонація. Nice. О, горить. Горить, палає, да. Так, что там, пострел есть, не видишь? То мне... Не было. Да не, я слышу там. Ну уже знаешь как, да хочется. Понятно, уже немного вот он, вот он. Есть прилет, недолет. Можем коры дать. Давай коры. Да. Давай, может. Садись, да. Мы сразу не взлетаем. Не, все. А мы уже нихера не видим, что такое. Алло, алло, алло. Слухаю вас уважно. Повторіть, будь ласка. Я говорю, ми роботу закінчили, ми додому. Плюс, дуже дякую вам за роботу. Ви красавчики. Плюс, будемо вас підтягувати за можливості. Сподіваюсь, ви теж задоволені. Да, що ви там, що там завтра ще буде? Поки що не знаю, тільки що їба паноні і була детонація.
Так що у нас день сьогодні успішний, ми радіємо. They're drone reconnaissance for artillery correction. So, they're there, fairly close. Зберігайте, Couple of kilometers. зберігайте відео, архівуйте його. Давайте тоді на зв'язочку, а то тут щось грюкає. Так. Чисто на камеру. Чисто на камеру. Рибаки ловили рибу, а зловили рака. Ну, що-то зловили. Що-то зловили. Тоже уставший уже, конечно. А що з ним? Да медленно отвечает. Юра, можеш на ньому Windows перестановити? Конечно. На Linux. Хлопці, до зустрічі. Все забрали? Отак, панове, закінчився наш сьогоднішній день. Поганяли танчик. Непогано. Is there a different group that works at гарно night? влучила в заплановану ціль. От, і ще в кінці танк прогнали і накліпали по ноні. І Well, біля неї they're- здетонувало бока. Може і сама нона They're not on здетонувала. Це вже the завтра on the на розвідці. frontline Подивимось. trenches. Дякую всім, хто They have нас guns, підтримує, but дивиться. they're not gonna be Хто хоче ambushed. підтримати, Shells, можете, yeah, but глянути в опис до відео, там є ссылка на збір. look at that. Look at that Дрони нам sunset. постійно необхідні, бо, на жаль, тут під Бахмутом це трохи розхідний матеріал. От, і здається мені, що This is a video from some time ago, so перемога вже не за горами. Слава Україні! I'm sure there's like very hardcore like that you can't post anything. No. Absolutely nothing's going on right now. Like it's all hush hush, you know. Have you noticed? Well, I noticed. Got an offer for you, Patty. Turn around now and slide right back into your ride. Careful, Padre. Just go. You might feel a little discomfort. Too bad we ain't staying the night. Nice choice, Bug. Coming through! Hey, what are you doing? It's okay! I'm a limo driver! You got any notion of the you pulled me into? Pardon me, Mr. Perfect! I forgot that you never ever make a mistake! It was a terrible mistake, sir. Please, believe me, I would never do anything to offend a man of your size. There's a personality construct on that shard. The terrorist. It's in my head! Omega blockers. They should keep that guest of yours calm and quiet. 1/2 teaspoon for fast, effective relief. I am a fugitive. I am hunted. Man, you are one pathetic loser. Hey, guys! Hey, there you are. Well, see you later. Everyone, listen up. This is a fucking robbery. Wallets on the table. You're trying to trip me up. And just quality gets worse? What's happening? Number 303. Knock 4 times. Want to hear the most annoying sound in the world? Sure. Yeah, that's pretty annoying. Oh, that's good, as always. Oh yeah, if you knock more than 3 times, it explodes and you fail. I tried it once. Cyberpunk is a good game. A lot of people shat on it because they had very, very high expectations. But I also feel like because I purchased it for only $29.99, because it had regional pricing, unlike you fucking Blizzard, fuck you. I didn't invest $60, so I was like, I'm gonna play the shit out of this game because I knew it's gonna be like just, you know, shooter, but it's good. It's good. I like it. The loot, the shooting is good. The loot could have been better,
But the loot is alright. You can make some fantastic weapons in that game. Unfortunately, it's first person. I prefer third person games. So, but you know, I liked it. It was alright. It's a good game. It's a good game. People had way too high of an expectation from Cyberpunk, but by all means, it's a solid game. It is solid. You know, it was buggy, but now they're gonna release that DLC. It's gonna be good. I'm gonna play it. All right, boys, are you ready for this? Something we haven't done in a while. I should go back to where I belong. Oh. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня суббота, 3 Фейгин Лайв, boys. 22 часа 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать. Alexei, what's up? Разрешите вас, Марк Захарович, во первых строках своего письма поздравить с днем рождения. Oh, it's Mark's birthday. Look, look at what gift I'm gifting Mark by translating his stream. He says, "Congratulations with your birthday, Mark," and Mark is doing, "Yeah, Mr. Stovich, don't, yeah, Yamate." И пожелать всего самого хорошего, самого лучшего, самого замечательного, чтобы росли большим, доросли до генпрокурора России, а может быть и больше. He says, I hope you're gonna feel good and you're gonna have success in your career. Maybe be prosecutor in Russia in some fucking future, you know? Так сказать, поставили жирную точку в этой нашей эпопее, посвященной нашим любимым друзьям из Кремля и из других мест. And you would end those people that we're discussing so much from Kremlin. Ну, в общем, всего самого такого. Я думаю, все наши зрители присоединятся. А присоединяться они к поздравлениям, поставить лайк надо, правильно? Точно. Вот у меня даже Skype у меня показывает, что у Марка Захаровича сегодня день рождения. Он тортик прям такой. Yes, even Skype is showing me that you have birthday. I gave you some balloons in there. Наши те, кто зрители не поставят лайк и ждет проклятия черного Абдуллы. И даже не спрашивайте, что это. Мы в конце узнаем. And now they're saying that also Thompson is translating this stream. I don't know how they know, but I mean. And they also say that you should support my stream because I translate stuff that you wouldn't understand. Okay? You wouldn't understand, guys. It would fly over your head. Когда приехал в часов яр, через день началась контратака на флангах, и, между прочим, произошло, так сказать, расширение, собственно, фронта в этих участках Украины. Mark says that after he visited Chasov Yar, the counter-advance from AFU started on the flanks of Bakhmut. I don't know how is that related at all, but Mark just mentioned it. Уже 81 тысяча, 83 тысячи смотрит, 38 тысяч поставили лайки, услышав призыв Алексея Арестовича. Ну и, само собой, разумеется, мы ждем, что вы ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и будете сразу... So Mark is making me feel uncomfortable. He's still shilling for my stream. He says, follow my stream, donate to my stream, join my Discord, subscribe. Причем она не одна, не две, и больше. Subscribe to my Patreon, please, also. There's a lot of content there. Во-первых, Шебекина, да, то есть в So let's Шебекино discuss. Адище чистый. Сейчас об этом сообщает и So let's discuss Shebekino. Shebekino is начальник штаба РДК Фортуна, такой у него позывной Фортуна. the head of the Russian Volunteer Corps Fortuna is talking, saying that Shebekino is in hell right now. Об этом свидетельствуют сторонние источники, но так или There's иначе. other sources report the same, but what is the point? РДК и легиона So стоят вокруг Шебекина, ну и там. Legion, Freedom of Russia, and Russian Volunteer Corps, RVC, we'll call them, are standing around Shebekino on the and Russian army are shelling Shebekino with the artillery, and they're basically destroying the city, their own city they're destroying. And all the main destruction is done by Russian military. I know it may seem incredible, but is there any doubt? Покойного Гейдара Джемали, когда он говорил о том, что ради спасения собственной власти, когда он разговаривал. So he says there was a guy back from when? Прилетает, город разрушает на глазах, причем все основные разрушения несет именно российская армия. Я вот как-то рассказывал, цитировал своего друга покойного Гейдара Джемали, когда он говорил. He says I cited my friend previously, Gaydari Jamali,
that о том, что ради спасения собственной власти, to save their own power, когда он разговаривал с диссидентом, только что высшим из тюрьмы, еще в советские годы, я замечу, он задал ему риторический вопрос, что вот если вот Свердловск, ну, he talked with a dissident of in Soviet Union back in the time. Сейчас Воронеж или Шебекин употреблен был. He says he was basically saying, I know what Mark is going to say. What if some part of Soviet Union would be captured by the enemies, as we would destroy the enemy, not to allow будет спасти советскую власть или там, спасти власть, неважно какую, в России нужно будет сбросить атомную бомбу. Он сказал, конечно, сбросит. Конечно, сбросит, гейдай. He says, what if Russians would need to use nuclear weapons to save their own power by shelling their own territory? Would they do it? He said, yeah, absolutely. Жизнь доказывает это просто явочным So порядком. life is basically proves his ты point. полагаешь, So do you assume? вообще может каким-то образом, ну, картину существенно изменить? Do you believe that this can change the picture? Ведь у них другого способа войны-то нет. Они Because Russians have no other way of doing military activity. дистанции воюют, просто уничтожали сначала. They just work on the distance. They just destroy an area. Теперь уничтожают свои российские. First they were destroying Ukrainian cities, now they're destroying their own. На джипах едут все те же легионеры и РДКшники, они просто будут. If Legionnaire and RDC, like Russian volunteer RVC, are gonna enter Shebekina in Humvees, Russians is gonna shell. They don't care. They will just level the city. Специально об этом говорю. Имейте это в виду. And I'm telling that to Belgorod people. You will see that. Да, это проблема для РДК и Легиона Свободы России, потому что So he says yes, and this is a problem for the RVC and the Legion. Они же зашли сберегать жизни своих граждан, правильно, стараются воевать. Because they want to protect the lives of civilians. Так, чтобы не подставлять. Тело лупят во все, что движется. And Russians are basically shooting. Там было видео расстрелянной машины. Everything that moves. There was even a video of a car that was shot at from assault rifles, but we'll need to confirm the authenticity of that first. With civilians inside the car. Что это РДК, что это российские войска. Чему я очень не удивляюсь, потому что... And he says that Legion and RVC saying that it's Russians who did it. Расстрел машин уже досмотрят на наших блокпостах с детьми, вернее, на их блокпостах. Because just the amount of cars that have been shot in Ukraine with civilians and kids inside by Russian military is отпущено с пожеланием хорошего пути расстрелян вслед, оно зашкаливает. Я знаю несколько таких историй. Как бы, ну, я могу сказать так, нет такого преступления, на которое не пошла бы российская власть, путинская власть. There's absolutely nothing that Putin wouldn't do to keep his power. Сохранение путинской власти. И главный, кто будет страдать, российский народ. Вот кого ему совсем не жалко, так это российский народ. Who Putin really doesn't care about is Russian people. That is so true, dude. Like, come on. Killing so many of your soldiers to capture, like, Bakhmut? Why? He doesn't care. Своих. Ну, как бы можем, ну и вообще красная власть, она в этом смысле, кремлевская власть, она в этом смысле очень интересна. Можем вспомнить бунт Новочеркасский подавленный. Можем вспомнить Тамбовское восстание, да, которое давили, там много-много чего такого на собственной территории. Никогда не жалели. ГУЛАГ один чувствует. Поэтому... This is even historically, remember Gulag, remember other things where Russians would just drive tanks over people. Там проблема. Представим себе, что сейчас Легиона и РДК станет, там, присоединившихся к ним, например, перешедших на их сторону российских воинских частей, станет 20 тысяч или 25. So let's imagine for a second that there's going to be 20-25,000 of liberation troops, right? Они освободят целую область. Можем and let's say they liberate the whole region. Представить, что путинский режим будет делать с этой областью. You can just simply imagine what Putin regime is going to do with that region. Поэтому, но с другой стороны, путинский режим не всесилен, силы его ограничены. But then still, Putin regime is not all powerful. They have limited forces. Численности и районов ведения боевых действий. And increasing, making more points at which we fight Russian military районов как раз ослабляет силы противника. Is weakening the enemy. Режима по возможности препятствовать деятельности освободительному корпусу, я бы сказал. Не хватит. Basically, this activity will distract some of the forces that they could use to stop some of our counter-advancing capabilities. Как это, ножичков. Поэтому, естественно, выход из этой ситуации — это резкое увеличение численности РДК и... So, of course, one way to get out of this is to increase the presence of liberation forces in Russian territory. Переходить на их сторону. I'm saying to all smart Russian military to switch sides. Вы будете героями. You're going to be heroes in the future. Своими же, кому будут. And in Putin army, you're going to be destroyed by your own, by the way. Про нас уже говорить, там все понятно. Но про наши отношения. Но вас же проклянут свои. Вы же убиваете граждан России. Но меня еще одно заинтересовало очень сильно в этой истории. Скорость, с которой жители Шебекина потеряли человеческий облик. Another thing was interesting for me as well, the speed at which people of Shebekina lost their humanity.
мире, которая пошла на массовое мародерство, видео огромное. Started marauding. Разместила, реально, мы сейчас хотели бы его показать, Да, если не против. Давайте посмотрим вот это видео, потому что потом будут говорить, что ничего подобного не было. Let's Уже watch там the идет video бешеная реакция на пропагандистских каналах. Сейчас мы покажем видео мародерства, и Алексей там прокомментирует. Of marauding. У меня реально нет слов. Мародеры все He says, it's a new one, boys. нахуй перевернули, блядь. Походу, He says, I have no words. Marauders fucking stole everything все from my убрали. shit. Вынесли, Look, сука, все накопленные деньги, блядь. they basically stole everything I Еще, сука, had докатились, блядь. Только from my посмотрите на это, apartment. блядь. Это Look, просто пиздец. Как it's такое можно, fucked. блядь? Такое сложное время, блядь, воровать у своих же. Such a time, and you're stealing from your Сука, own я people. охуевший просто, блядь. I'm just fucking. I have no words. Ну вот, видео мы показали, Алексей, тебе слово. Прокомментируй. What can you say about this? Проблема в том, что The problem даже, is- что кремлевская власть ведет себя в России как на оккупированных территориях. It's not even the thing that Kremlin is doing the same thing as they do on the occupied territories. Проблема on в том, their что own. некоторая часть, и довольно значительная, я так понимаю, российского населения ведет себя на собственной земле как на The thing is, оккупированной территории. a lot of the Russians behave themselves as if they are on the occupied territory. Это такой монгольский архетип работает. То есть It's the Mongol archetype. все выкинуть за туда и больше кости, и двигаться дальше, потому что никто не хочет эксплуатировать, беречь и развивать эту землю. Смотрите, вот в принципе, люди, которые мародерят, они же должны понимать, что это территория Российской Федерации, международно признана. Что здесь People that maraud there, they should understand that it's like не прив'язує до стовбів. А що, це погано? Хочеш сказати? По-перше, російською в моєму чаті не спілкуємось. По-друге, ти хочеш сказати, що ну, я не розумію, в чому сенс твого речення. типа своя власть, здесь свои люди. Ты должен, вставая страна огромная, мы должны ее беречь от проклятых кого? От других российских граждан, которые защищают, мы там за скобки вносим. То есть надо отечество в опасности, надо становиться на оборону, помогать друг другу, да, кооперироваться. So basically, when your country is under attack, you should cooperate, you should defend your country, not maraud. Украинцы делают. Ну что мы видим? That's what we did. Мы видим, как русские радостно грабят других. But we see how they just steal shit from each other. Пользуясь случаем. И я так Using как-то the прикинул себе, оценил situation. перспективу общероссийского бунта, если таковой случится. Во что это может превратиться? I can just imagine a potential Russian infighting. What consequences it may have. То есть это будет массовый грабеж. It's going to be mass looting. Да, всех и вся. А между ними будут выскочить такие ЧВК, которые там 33 штуки уже. And then there's going to be PMCs. Yeah, it's going to be like Walking Dead, but without the zombies, bro. Вот, в ожидании захвата экономических объектов послаще. И как они будут обращаться с обычными мирными гражданами, я даже не берусь себе представить. So it's going to be like PMCs trying to take over some economical things. I mean, listen, where all the money that your country earns is, you sure without zombies? Well, with the orcs, you know? If your country can only earn money by fucking mining shit, it's an absolutely fantastic target for PMCs because they don't need to be like super smart. They're just like, okay, there's some shit in the ground, we dig it, we sell it somewhere. They will find where to sell it. So it could be potentially fucking insane. It could be like it could be like worst parts of South Africa just absolutely controlled by mobs, mafia, and fucking hired guns. То есть это абсолютная жестокость по отношению к своим. И самое главное, что путиноиды, они этим кичатся. Убийство кувалды своего расправы. So the funny thing about all of this is that Putinoids, people who support Putin, are super happy about shit like this. They like to sledgehammer their own dudes in the head, for example. Своих бережем, жалеем, спасаем, верим, доверяем. И второй тип — это как бы максимальная жестокость по отношению к своим. Они кичатся этим, они говорят, в этом наша сила. Но мне кажется, что they say it's their strength. Та нация, которая помогает друг другу, стоит друг за друга, последняя друг за друга. But I believe that the nation who helps each other and stands behind each other is going to prevail, of course. Но всегда победит ту, которая уничтожает своих. Я когда-то говорил с американским шпионом, таким был приятель, в самом начале независимости, мы еще были полны советских миров, там и всего остального, головы наши. Я говорю, ну как он КГБ, как противники, а он... He says, I spoke to a Russian, he says, I spoke to an American spy right after the Soviet Union was over. Ли был очень предан военной службе, его отличало высокое чувство ответственности, долга, профессионализма, патриотизма. Всегда был в центре событий в Чечне, в Сирии. Wow, such a patriot. Loved killing people, huh? Всегда выполнял
ответственно Oh, he свою was a миссию, journalist? свои обязанности, как военнослужащий, как журналист. Oh, as a soldier. Сегодня мне вручили ключи от автомобиля. Было как-то неожиданно, очень приятно. New car? За такую поддержку. Oh. Очень рады. Еще раз выражаю благодарность организаторам. Большое спасибо. Сергей был очень... Dead husband equals new car. Poggers. That's, listen, it's incredible. Actually, it's incredible that, you know, in my opinion, their lives are worthless, but somebody's willing to give them a fucking Suzuki Bellend or whatever. How Russia is even a country? Not for long, bro. Anyway, he says, I had an American spy friend back in the day and asked him, what do you think about KGB? Ну, как вам КГБ, как вам ГРУ, там страшные советские спецслужбы, достойны ли были противника? Он говорит, ну, понимаешь, ну, в конкретных операциях да. He says, you know, in some operations they were challenging Но мы всегда знали, opponents. что мы победим. Я говорю, откуда? But we always knew that we're going to win. Why? Потому что спецслужбы, убивающие своих, Because the services that kill each other никогда не победят. will never win. Он Special говорит, количество services. ликвидаций, количество The amount of assassinations, eliminations, how they would treat their own people, it was... Это угрозами, запугиванием, шантажом через семьи и все остальное. Он говорит, это вообще сама структура, они не в состоянии победить свободных людей, которые свободны. The structure is just impossible to prevail against free people. Свою свободу. Да, они могут иметь частные успехи. Yeah, they can have some success here and there. Даже протяженные временные успехи, но в конце концов борьба остается за наиболее свободными. Так вот, когда говорят о демократической России, и когда говорят о Легионе Свободы России, So when we're talking about democratic Russia and Legion Freedom of Russia or stuff like that, понятно, что сегодня их численность несопоставима имущество. Obviously, right now there's not enough of them against Russian military. Ну, во-первых, мы ее существенно снижаем, эту силу. Не Россия. But Russian power is dwindling every day. Путинских сил. Во-вторых, люди, которые бьются за свободу, всегда победят тех, кто предпочитает. And people who fight for freedom will always prevail over people who fight for the regime. Это общее стратегическое резюме на эту тему. Мы опрос заделали, да, значит, Mark says we're doing a poll. Ну вот слушайте. Ради своего спасения сбросит ли Кремль атомную бомбу на российский город? Would Kremlin shell with a nuke their own city to save their asses? И уже 15,5 тысяч проголосовал. Да, отвечают 49%. 49% of people say yes. Отвечает 30%. 30% of people say no. Третий, самый впечатляющий вариант ответа, похуй. 21%. And the third, he says the third option is I don't give a fuck, and it's 20% of people. Ну, едем дальше. Вы, пожалуйста, голосуйте, потому что у вас в эфире уже 150 тысяч человек, и 70 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, у Алексея Арестовича на его канале тоже идет трансляция. На его канал вы можете подписаться, посмотрев, значит, на синее имя Алексея Арестовича, описание к моему видео и, соответственно... Алексей Арестович, поздравьте Марка Захаровича с днем рождения, поздравьте его, коллеги. А поздравить нужно просто, нужно лайкнуть. Точно, пожалуйста, лайк. Вот, двигаемся дальше. Вот следующее, что нас интересует, вот такая информация, я ее зачитаю, да? Прямая цитата агентства Reuters. Тамань останавливает перевалку сугов, потому что опасно после... Прямая цитата агентства Reuters. Тамань останавливает перевалку сугов, потому что опасно после всех этих атак. Газы самые взрывоопасные, сказал один из источников Reuters. Агентство Reuters. Собеседники агентства уточнили, что решение приняли после атак беспилотников на Афипский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. По оценкам... So in Krasnodar, they have oil refinery plants that were under attack. It's in Russia, and they are now stopping them. Точка в Reuters в отрасли. На порт Тамань приходится около 7-8% всего российского экспорта сук. В 2023 году, а также около 20% зарубежных поставок сук из Казахстана. Поселок Волна, где неизвестные беспилотники попали в резервуар и вызвали пожар на суке, улыбаются и машут. Это, ну, просто уже цитаты из соответствующего поста. 8% перевалки жиженного газа страны прямой... So 8% of gas was coming from there. Неплохой результат стратегической рулевки уже без кавычек. Шебекино сгорел. Also. Завод Монокристалл, я напомню. Может, кто и In Shebekino, a plant Monocrystal also burned. Нас смотрит. Третий в мире производитель искусственного сапфира для оптики и электроники с Third plant in the world, third in the top plant in the world on producing fake sapphires. 3,5 миллиарда рублей. В общем, больше его нету.
Вот. So it's gone now. Соответственно, смотри, ведь вот урон экономический, мы как бы So его, economical damage. ну, на вторую очередь ставим после урона, который Obviously, даже психологическую информацию. obviously we're taking it into account, but not as the main one after like psychological, military damage. А нервяк какой, прям дрожание идет, понимаешь? А ведь вот мы забываем о том, что все эти But we удары, пожары forget и так that далее, these fires and these hits on Russian soil actually have economical ну, собственно consequences. говоря, к экономическим последствиям местами даже необратимым. Ну, в короткие сроки абсолютно необратимым. In some cases, even, you know. Что ты думаешь? Ну, золото монокристаллом это уникальное производство. И вот Well, monocrystal is a unique plant. это существенная потеря. It's very hard to rebuild it. It's a very big loss. А вообще хочу сказать, что беспилотники Уральской Народной Республики на диво эффективны. Просадить российское производство, все российское производство нефтепродуктов, переработки их, причем и своих, и импортных, на 8%, и я скажу, это... It says, and those explosions on the oil refinery plants to hurt the 8% of production of oil and refining in Russia is just fantastic work by those UAVs. But those drones... What is this? If the reported activities of the Liberty of Russia Legion are to be believed, the Russian army is the second best army in Russia as well. True! Fucking true, dude. Это цифра, которой могла бы гордиться стратегическая авиация Британии и Соединенных Штатов во времена борьбы с Третьим Рейхом, на самом деле. Только они теряли на все это тысячи экипажей, вернее, тысячи членов. So he says, achieving a result like that, hurting the economy like that, you know, a lot of squadrons would be very envious during World War II to hurt Third Reich's production capacities like that. And they were hurting them, but they were using thousands of planes and bombs and stuff like that. Да, сотни самолетов и всего остального. А здесь, чтобы снизить на 8% производство. To hurt the production by 8%. And here, a couple of drones. Of course, the war is a little bit different, more efficient, but... И жаждущие результатов, каковыми, очевидно, являются партизаны Уральской Народной Республики, Ростовской Народной Республики, Краснодарской Народной Республики и всех других народных республик. С чем мы их поздравляем, это выдающийся результат. И да, война начинает уже показывать экономические зубы Российской Федерации. Не в смысле санкций, а в смысле прямого ущерба от ведения боевых действий. Да здравствуют партизаны народных республик. Great job, partisans. 8%. Great job, partisans. Aristov is just joking. Partisans, calling them because he can't say it's Ukraine. Я согласен. Нифига себе, как бы, да. Это удар так удар. Хорошо. На 165 тысяч смотрят. Сейчас... Я напоминаю, что это примерно, ну, там, может, трудно считать, но там, в принципе, процентом меньше топлива для российских войск здесь. It's like, if we can, like, extrapolate this, if the drones hit the oil refinery plants and the production capacity is now, in the whole Russia, lowered by 8%, technically speaking, you could extrapolate and say roughly that 8% less fuel Russians have in their fucking tanks and stuff like that. Поэтому в том или ином варианте, который скажется, ну, минус 10% как бы, на эффективности уже ничего себе. Ну вот смотри, продолжается тема дальше. И как? Вот мы сейчас посмотрим видео некого Затулина. Ну, we're gonna show a video from somebody called Zatulin. Я с лично знаком, подождите. Я с ним депутатом был Государственной Думы в первом созыве, он в прессе был. Ну и что толку? Ну, старый ГБшный кадр, старый, прожженный, is a old dude. Ну и весь набор. Как обычно для... Is he gonna show the same video where he says that Russia didn't achieve anything? Вот. И вот что он заявляет. Вот сейчас мы видео посмотрим. So we're gonna watch the video and gonna comment. Oh yeah, I'm sure it's the same. Yep, it's the same guy. So he basically says that Russia didn't achieve a single goal in this war, that they fucked up. У нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции. It's in Russia, he says that. So. Вспомните. Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих, подождите, по какому из этих пунктов мы достигли результата? Mark is muted. Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос. Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность, останется Украина Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Вот это и обсуждалось. What? But Wagner is dead. Wagner is not... Oh, he's already... Это и обсуждалось. Останется, могу вам сказать. Останется. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть. Why? Bro, when you click on the chat, it says English only. I'm allowing people to speak in Ukrainian, but not Russian. Don't speak Russian in my chat. При той поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает.
останется. И, Были значит, надо высказаны понимать. разные мнения, опять-таки. Да, В разные данном мнения, случае понятно. ваше мнение. Да, это абсолютно точно. Я вообще чужих мнений высказываю. Только свое. Можете даже не подчеркивать. Высказывайте. Еще одновременно сейчас... Okay, well, we saw this. I translated this already. Ну вот, значит, Okay. он говорит, этот депутат Госдумы, So, еще одновременно сейчас he says that сейшн какой-то среди вот этих крупных специалистов. he's a government, you know, like official, so. In В Russia. Украине. Мне они всегда нравились. Вот они собирались, вот они там, ой, захватим за 3 дня. Ну, в общем, смысл того, что он говорит, что... So he says, I always liked these shows because previously they said, oh, Kiev in 3 days and shit like that, признает, right? что ни одна из целей специальной военной операции не достигнута, то есть не... And basically says that not a single special military operation. You know, it would... Obviously that orc is fucking degenerate saying that shit in chat, but it would be funny for him to watch that clip. I bet they don't... I bet they don't watch stuff like that, right? That tells them things that they don't want to hear. Нет демилитаризации, нет денацификации. И вопрос о полном захвате уже не стоит, поскольку Украина де-факто, он говорит, хоть с Зеленским, хоть с его преемником, отстояла, благодаря там разным, там, ссылается на союзников и так далее, отстояла свой суверенитет, государственную целостность, вот с точки зрения того, что нельзя и невозможно будет уже ее захватить. Но это такое, как бы, сигнально звучит, потому что... Это... So it sounds deafening in the silence of Russian propaganda about the actual situation in Ukraine. Уже, ну, как бы сказать, он же занимался вообще Майданом, он вот с Януковичем. Это, то есть, не с улицы, он не с рыбалки приехал. Это... Because this is not some random guy saying stuff. Он не с улицы абсолютно, он один из людей, которые формировали политику в отношении Украины. He's definitely not the last person. He was one of the people who was participating in forming the international politics of Russia against Ukraine. И практически, да, и признание такое, и более того, он очень номенклатурный товарищ, очень протокольный. И хотя он до некоторой степени в оппозиции находится к идиотам, которые испортили, с его точки зрения, украинскую политику, тем не менее, он кровь от плоти от плоти, конечно. мякотки российской власти, вот путинской, да, и просто так, и заявление такого рода. And he's very close to Putin, so statement of such... Это даже не детская болезнь левизны, это прямой бунт в ЦК КПСС практически. Scale То есть это очень сильное заявление. Very и strong. Первый случай признания реальности. So pretty much the first case of acknowledging that they done fucked up from such a high level official in Russia. Такого уровня за 16 месяцев войны. Но это полбеды. Это все еще смыкается и резонирует с очень интересным заявлением Пескова сегодня. Да. Что Путин готов к переговорам. But it's part of the thing because Peskov today also said that Putin is ready for negotiations. С Украиной. И заявлением Орбана, где они целое видео нарисовали, что нет. Orban had a fucking video too, where they made a whole fucking video that we should negotiate. Надо контрнаступление. Где, кстати, Крым зарисован как российский, что противоречит официальной позиции Венгрии, на секундочку. Вот. In this video, by the way, they didn't show Crimea as part of Ukraine, which is against official position. Which is not Hungary's official position is that Crimea is Ukrainian, so that's very interesting. И организация, которая состоит Евросоюз и НАТО, такое заявление нельзя допускать контрнаступление, прольется так много крови. So basically, they're all coping about the counteroffensive. They're really scared. They're saying there's so much blood is going to get spilled. Yeah, orc blood. Что для меня лично может свидетельствовать вот про что. So, in my opinion, here's what I think about this. I think that Russian elite really understand well what this counterattack is going to be about, and they don't want that happening. И очень не боятся. They're very scared. Будут выгребать люлей по полной и сделать с этим ничего не могут. Because they know that they're gonna get fucked, and they will not do anything about it at all. Будет тяжело это оправдывать. И вот And the thing is, it's going to be very hard for them to somehow explain this to their audience. Начал оправдывать заранее. Заранее, ну да, то прокладывать. Yeah, that's what Peskov said, yeah. Ну, предупреждение, ну я же умный, я же предупреждал заранее. Well, they have to say that, right? Вы все молчали, вот видите, то есть огонь от себя. Special military operation, it's SMO. Отводит, как и Пригожин и так далее, а дальше вот будут виноваты те, кто убеждал, что все хорошо. Вот. Это очень знаковая такая штука, даром на полнолуние их прорвало всех. Вот бывает. Ну вот смотри, это означает, что им известно, в общем, ближайшее начало. Да, so basically they probably know that the counteroffensive is going to start soon, right? То есть они, в принципе, уже понимают, куда So they understand where this is all going. Я не знаю, Марк, знают ли они даты, но я так понимаю, они... Listen, I don't know if they know exactly the dates necessarily, but they understand our readiness and capability. Президента сегодня нашего, что... The statement from our president готовы и так далее. И that we're ready. Признаки. Но вот есть информация, что за прошедшую некоторый отчетный период не менее 7 раз российская командование приводила свои силы на территорию Украины в состоянии высшей степени боевой готовности для отражения контрнаступления. Some information that I've seen, Russian forces have been mobilized to the higher
highest point of their activity to prepare for a counteroffensive 7 times by now in the couple of last weeks. Представляешь, как они вымотаны? Это же типичный волк, кричал мальчик, а когда волк настоящий пришел, ему уже никто не поверил. This is just the boys who cries wolf, right? Такими темпами можно и проспать реально. You know, if you're gonna keep doing that, you can actually miss the real counteroffensive. И до некоторой степени это обязательно случится. Но степень нервозности можно себе только представить, потому что... But you can just imagine how nervous they are to like... Высшей степени готовности, это, во-первых, очень сильный удар по нервам и мозгам войск. Во-вторых, это что? Это трата драгоценного ресурса, начиная от мота, заканчивая человеческого, там, и так далее. Но самое... Because putting your military in the highest battle-ready condition 7 times in a couple of weeks, first of all, it fucks with their head really hard, and second of all, you're spending resources. Главное не это. Это вскрытие для противника, то есть для нас, приемов и способов своих действий при отражении контрнаступления. But the main thing is Russians, by mobilizing the troops, they show us what kind of activity they're going to do if they will try to reflect our counter-advance. So where they move the troops, what positions they take, etc. So we already know all of that. А 7 раз мы увидели очень много закономерностей всяких разных интересных, которые мы используем во время контрнаступления. То есть они сдавали просто. So basically they're giving up other positions, methods and только они будут действовать, когда мы начнем наступать 7 раз за короткий очень период. 7 И вот эта вся times история, показывает, что градус нервозности там крайне высок. Basically shows that the degree of fucking fear in Russian military right now is И он начинает прорываться, даже вот такие фигуры. Super high. Если они запустили Орбана. And even statements like that, 3 statements, Orban, fucking Peskov, this guy. Индонезийцы сегодня, предложение Индонезии о мирном плане. Да, Indonesia was also doing some peaceful plan. Замораживаем, отводим войска, и все, что мы проходили 14-22. То есть работают из всех калибров, до кого могут дотянуться. Целый ряд заявлений. They're basically trying to pressure everyone they have strings attached to say something like that. О том, что иностранных государств, о том, что нельзя допустить контрнаступление, как бы помириться. Лишний раз показывает, что они очень трезво оценивают или начали оценивать. It shows that they understand the consequences. Ребята, вам понравится. But I said this before, and I'll say this again. You're gonna love it. Вам понравится так, что ваши внуки будут вспоминать о том, You're gonna love it so hard, your fucking grandchildren gonna remember this shit. Did I see this? Yeah. Не ходи на Русь. Помните, такой был? Хороший такой, да. Так, нас почти 100 тысяч, там 97 с лишним тысяч поставили лайки, это хорошо. 3000 не долайкаете на день рождения Марка, товарищи. Там пара тысяч остается, шлепните по кнопке. Это будет Mark says, subscribe to Thompson, follow Thompson, because he tries very hard to translate this show. You can also join Discord, you can support me on Patreon, or just, PayPal and stuff. So, go do that, please, thank you. Тоже вам еще расскажет. Вот. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Обязательно тоже. Наш опрос продолжается. Уже, между прочим, 47 тысяч проголосовало под голосов. Напоминаю, что звучит он так. Ради своего спасения сбросили Кремль атомную бомбу на российский город. Да, отвечает 40. So he says, the poll results so far, will Kremlin use nuclear bomb against their own territory to save their ass? 43% of people say yes. 26% of people says no. 31% of people says I don't give a fuck. Мы как бы продолжаем. Надеюсь, ты видела перепалку, да я даже знаю, это какая-то прямо корявые понты между, значит, Делимхановым, самым близким лицом Кадырова, депутат Государственной Думы. The right hand of Kadyrov, Delimkhanov. Потом это подхватил руководитель парламента Чечни, Даудов его фамилия. Then some other guy, Daudov. Здесь предъявили конкретную, прямо публичную претензию, предъяву Пригожину. They're talking shit about Prigozhin. Типа, пошли разберемся по-мужски. It's basically saying, hey, what's up, let's fucking talk. И о чудо, вдруг Пригожин, сам он не отвечал, поскольку Кадыров ничего не говорил лично. Значит, and all of a sudden, его человек, Уткин, небезызвестный. Уткин, Prigozhin person, который является реальным военным командиром ЧВК «Вагнер», who is a real commander in PMC Wanker, выкатил ответную предъяву. Had a video as well. В самой унизительной форме, да. То есть
in the most demeaning form. Я ее цитировал в эфире с Пьянковским, не буду к ней обращаться. Там это было сказано вообще не вопрос, давай. Тем более мы... Basically, it was like with full disrespect. It's like, you want to talk? Well, let's talk. I don't give a fuck. Как бы с вами уже встречать в Первую и Вторую чеченские войны. То есть, he says, we already talked with you in the first and the second Chechen wars. Yo, dude. Holy shit. Bro. Типа я герой России, а ЧВК Вагнер номер один во всем мире. Basically saying like I'm hero of Russia and PMC Wanker is number one and you ain't got nothing. Ну, в общем, смысл ответа, что подчали. Let's go. Мы тут вам покажем. Basically, you're gonna talk shit, you're gonna get hit. Сейчас уже Пригожин как бы комментирует, говорит, все, вопрос исчерпан, то есть все. But now Prigozhin is like doing some comments on this whole situation and says, you know what, we solved our problems, solved our differences. Weak. Затупили, не надо продолжать. Но я могу сказать, как человек опытный, да, я хочу сказать, что это очень серьезное столкновение, публичное. Потому что если бы он не публичный, кто бы не узнал. Но авторитет... But honestly, this is such a public problem they had. Северокавказских групп, ну, как крышуемых Кадыровым, его представители в регионах России, они держали горизонтальный бизнес. Некоторые вопросы власти поколеблен очень существенно. Почему? Потому что теперь появилась, ну, как бы титульная группировка ЧВК «Вагнер». Because Kadyrov and a lot of those people held a pretty big chunk of Russia's business and other regions. And now there's a different person who tells him to go fuck himself. Publicly, and it's... Который с кадыровцами сопоставимо, а теперь получается еще и круче. Напомню состав ЧВК «Вагнер». Ты представляешь, кто там? Вернувшиеся по региону, создающие центры ЧВК «Вагнер», уголовники, рецидивисты, мокрушники. Ну, не говоря еще и... There's a lot of dudes at Wanker now. They really upgraded their fucking ranks thanks to the war. They have people who have experience fighting. They have a lot more people than before, thanks to the prisoners being sent there. Собственно, военнослужащие, которые прошли Украину, и они теперь становятся авторитетом на территории России. And now they're becoming a big authority in Russia. В какой-то ее части точно. То есть они теперь решают вопросы. Естественно, любой барыга, любой, так сказать, человек, прижимаемый кадыровцами, он теперь побежит ЧВК «Вагнер» жаловаться. И, кстати... So, pretty much a lot of people who are being pressed by Kadyrovites will probably go towards Wanker and is going to complain. Степень вероятности вопрос своей решит. Ну, то есть он будет относить мзду не туда, а в другое место. То есть это уже неизбежное следствие. Во всяком случае, на каком-то этапе того, что будет происходить в Центральной России, я считаю, там, Питер, Москва и так далее, власть меняется. Это криминальная власть, это криминальный спор. So these criminal authorities having a problem with each other, you know, criminal authority in Russia may change. Ну, это не федеральный спор пока, во всяком случае. Выглядит так, что Кадырову поручили эту предъяву кинуть, а тот не спасовал, понимаешь? И так вот разрулил колпачками, что теперь он сам держит шишку. Вот. При том, что... Mark is talking in prison slang, holy shit. He says, it's untranslatable, but I'll try. He says, it seems like somebody told Kadyrov to fuck with Prigozhin, and Prigozhin was ready to be fucked with and fucked back. So now Kadyrov did not expect that, and he's holding his dick in his hand. I don't know, some shit like that. And they might be having a scuffle, ruffle, schmuffle. I don't know prison slang in English. I don't know if it's very different from regular language. But... So what do you think? Like prison slang in Russia is very different from regular language. Like it's the regular words, but completely used in a different manner. So I don't know if such a thing exists in you know. Ну вот Воронинское кладбище. Видимо, вот This is a cemetery in Tomsk. Или выйду. Пойдем выйдем. Let's Героев павших. Fallen heroes. Look at those strips in the fucking car ribbons, bro. Special funeral operation. Да. Выделили участок. So this is the place павшим героям. For the fallen heroes. She says heroes. Черные, вон видите, вагнеровцы. Black flags are wankers. Да, группа Вагнера. А вот российские флаги, and ВСРФ, there's Russian flags, Russian military reconnaissance,
boys. Наше царство небесное. Dead. Спасибо вам. Fucking dead, degenerates. Никто, кроме нас. Спецназ, ГРУ, РФ. Special Мы forces. все похоронены с достоинством. Все похоронены с достоинством. Где-то здесь, вот Андреевские флаги. Белые с синим крестом. Это... Nice. More. I thought it was like, you know, that one. Wait, I have a better one. Wait a second. All right. Bro, that video has 400 million views on that coffin dance thing. Damn, son. That's some crazy shit, dude. Love it. Yo, what the fuck is this? Is this... oh, it's not a new video. Oh, K2 is showing the sapper's work, but it's from some time ago. Bro, I'm getting recommended the same fucking videos. YouTube recommended is so weird. I don't know. Anyway. Первое. Сильной стороной Вагнера является то, что, во-первых, Пригожин сейчас, по некоторым данным, там чуть ли не второй после Путина по популярности человек России. The strong... here's the thing. He says Prigozhin, according to some data, is probably the second most popular person after Putin in Russia right now. По крайней мере, его публичное заявление, да, потому что он играет в типаж русского мужика, который режет правду матку в глаза. Because he's basically playing that guy who just says how it is, straight up, mad face. Правда любит, шапку ломает и на вечер говорит всю правду, что очень близко к духу русского человека. Второй момент. Second thing. Их сильная сторона в том, что они преимущественно русские, россияне по национальности. Russians are primarily Russian by nationality. Проблема заключается в том, что... And Prigozhin is Russian, so Russians like Russian because Russians are racist, and they hate Chechens. История подавления кавказцами россиян — это очень старая, застарелая и страшно больная эмоциональная травма. Мы помним, да, все, начиная с Первой Чеченской войны, даже чуть раньше. In Caucasus, people from Caucasus basically trying to subjugate Russians inside Russia is like a thing. It's like an emotional trauma for them. Как бы основным содержанием Ютуба российского является кавказцы обидели русского. Да, именно так. Извинения на камеру, вот это весь. Извинения на камеру, там издевательства над солдат. When they there's a bunch of like videos where Caucasus guys from Kavkaz, from whatever, beating up Russians, making them apologize and stuff like that. Там дети там молодые стоят, у них написано Дагестан, зубной пастой, солдаты и прочее, прочее. Вот. И вдруг появляется сила, которая готова защищать русских от Кавказа. All of a sudden, a fucking bulldog-looking bitch ass with a bald head, fucking dead eyes, ready to protect Russians with his PMC. Власть не защитила. Это очень серьезное позиционирование. This is a very serious position Prigozhin has in Russian community. И вот злые языки утверждают, что это позиционирование ни много ни мало опирается на товарища Патруша и его компанию, на ФСБ. And a lot of people say that Prigozhin is like with FSB, Patrushev
is his benefactor. Именно поэтому они такие дерзкие, потому что And that's why they're talking so much shit. другие злые языки, знающие, как они утверждают, говорят, что кадыровцы все-таки посильнее в криминальных разборках, чем Вагнер, не имеющий соответствующего опыта. Because some other people say that Kadyrov is still stronger from the criminal perspective. He knows how criminal world works in Russia better than Prigozhin. Вагнер на поле боя, да, там что соображает. Но or like his Wagner group. So Wagner maybe is better fighting, but from criminal it's a little bit different. Ну, вряд ли бы прыгнули, если бы не сказали им. So I don't believe that wankers would jump on Kadyrovs if they didn't have some support from behind. Не бойтесь, мы прикроем. А отношения между кадыровцами и ФСБ хорошо известны, в частности. And FSB relation with Kadyrovites is well known. Я не приехал недавно, по слухам, на совещание в Моздок, который там не Моздок, а где-то рядом на Кавказе проводил Патрушев с главами. Моздок в Осетии, да. Да. So there was some Patrushev was doing some meeting somewhere in Caucasus, and Kadyrovites didn't come there. Да, может, Моздок, я сейчас уже не помню, неважно. Помните, когда он сказал, что у нас в России законы шариата действуют в некоторых местах? Да. После этого Кадыров, то есть отношения между ними тяжкие, непростые. И там еще подозрения в отравлении Кадырова со стороны ФСБ. Ну или там, например, убийство Бориса Немцова, когда ФСБ взяло очень быстро людей, мягко говоря, приближенных к Кадырову, там, водителей и так далее. Они друг друга откровенно ненавидят. И, so they basically hate each other. There's history coming back. Здесь как бы понятно. Вот, поэтому не исключено, что некая группировка ФСБ разыгрывает it is possible that FSB plus wankers are playing the story of like true Russians, protectors of Russian from everyone around, even Kadyrov. От самой грозной и страшной силы России, то есть это от кадыровцев, которые до сих пор доминировали везде и во всем, но кроме самой ФСБ. И вот здесь возникает вопрос, как бы, so the question is this: человек, российский. What is a typical Russian sees? Он видит вместо упругих, накачанных, как киборги, здоровенных, страшных кадыровцев, авторитет которых, впрочем, военный поблек в этом конфликте очень сильно, потому что они наткнулись на Украину. What he sees Kadyrovites who got super fucked in Ukraine. А у нас здесь в этом смысле все гораздо проще. Вот, как бы, да, у нас пиетета нет никакого, поэтому, как бы, что... Просто убьют и все. Просто и все. Because we don't have, like, we have a full-scale war, Kadyrovites went in, we don't give a fuck who we kill, it's an enemy, boom, we just fucking killed them all. Сразу моментально. С Урала ты или там еще откуда-то, неважно. Второй момент, это для русских это ключевое, это символическое, за этим стоит огромный символический капитал. И вот накачанный. For Russian it was very symbolic. Здоровые парни. And big fucking huge dudes. Выставляют первые ряды на видео обычно парней повыше, причисти и так далее, которые там демонстрируют уверенность, хладнокровность, известны своей жестокостью. That wankers like to put like big guys in the videos, and they like super calm. They're in the hardest point. They fucking demonstrate the like conviction. They're completing their objectives. They're exploding dudes with sledgehammers. Бахмут взяли, Солидар взяли, несмотря на потери. Я сейчас не говорю, что Бахмут реально взят, к тому, что они так заявляют. Но вот, наконец-то, возможно, они защищают. Тут два варианта. Либо они выигрывают, когда существенно присаживают их на место. So basically, there's two options. Either wankers cuck Kadyrov completely. Действуют, делают не общероссийская региональная сила, какой-то там выигрывают. And not only are a power inside Russia, but a regional power. Войну. И это принципиально новая социально-политическая ситуация в России. Криминальная. And it's a new criminal political social situation in Russia. И на этом можно заработать очень большой электоральный капитал у России. And in Russia you can also find a huge electoral capital thanks to that. Очень сильно, да. Либо о чем в принципе возможно идет речь о зарабатывании этого капитала. And maybe that's what they're talking about, by the way. Либо они проигрывают, и тогда ЧВК Вагнер там сохраняется как безвредная маленькая ЧВК. Or wankers lose and they just stay as PMC. Которые где-то там в Сомали, да, но в России нет. That work somewhere else in Africa, Somalia, whatever, but not in Russia. And the bets are very high. Basically, it's about survival. Дебальцевская операция, это февраль 2015 года, внезапно сам выходит, заявляет, зомби там подключился и прочие товарищи оттуда, которые говорят о том, что лицо показал, которые говорят, что вот значит, мы тут воспринимаем этот наезд на Евгения Батьковича как лично на нас. Евгений Викторович. Викторовича лично на нас, это лично прямое оскорбление, ну давайте разбираться, как бы координаты, это все. В общем, такой блогерский обмен. So basically, even though these videos were just shit talking on internet,
It was from dudes that are both high up in these structures that haven't shown the face for a long time. So this is like some serious beef. Приходите, нет, вы приходите, нет, вы приходите, нет, вы уж приходите, а мы там обязательно встретим. Да, и вы приходите. В общем, посмотрим, что произойдет. So we'll see what's going to happen Ну, after как всегда, this. тут роль арбитра важна. Где же Владимир Владимирович вылезет ли он из бункера и скажет пару слов в этом отношении. But obviously it's interesting what Sputler is going to say about this. Is going to be an arbiter in this case? Посмотрим, Is неизвестно. it going to come out of the bunker? Ситуация We don't know. Она любопытна. The situation is different. The situation is interesting because it influenced the electorate. На который явно претендует Вагнер и те, кто за ними стоит. И это электоральным заделом внутри России очень серьезно. And it seems like people behind Wanker, people in FSB, people they're looking at that very seriously. Перехватом повестки, я бы сказал. Голосом, скажем так, вот истинной России, которая бьет по всем архетипам. Русский богатырь повел плечами, даром что фамилия Вагнер немецкая, в данном случае, и сбросил иго там, значит, хазар, которые вот там кавказцы. So they're trying really hard to like push on this like мифологический такая mythological Russian big dude, значит, да, история, whatever. они туда заводят, а это очень электорально выглядит. Либо они проигрывают, и тогда they're gonna lose and но посмотрим. На стороне Вагнера преимущество в военном деле, потому что авторитет кадров очень сильно поблек на войне. So Wankers are stronger now militarily because Kadyrov lost a lot of dudes in Ukraine. На стороне кадыровцев and Wankers had a constant resupply of people. Опыт криминальных разборок. But Kadyrovites are better at criminal things. But if FSB is helping Wankers, наводками, да, подпиткой всяко может статься. За человека это желаем успеха обеим сторонам. Это вот как раз тот случай, когда... But this is the case where I wish good luck to both sides. Мы желаем успеха. I hope they kill each other. Так, нас 221 уже тысяча смотрит, больше 120 тысяч поставили лайки, и мы только 34 минуты в эфире. Наш опрос продолжается, уже 60 почти с половиной тысяч зрителей проголосовали. Напоминаю, Mark is still saying that в нашем вопросе мы ставим вопрос. Атомную бомбу на Россию. You should support my stream, boys, for the translation. You gotta subscribe, you gotta pay. Did you know this is not free, by the way? Опубликовал одно из СМИ, несколько СМИ в Украине. Боррель, Жозеп Боррель, это глава внешнего управления ЕС, поговорил с главой Южной Кореи о боеприпасах для Украины, Южной Кореи. Talked about not the head of EU, but head of like international whatever the fuck, you know who he is. Talked with South Korea about the ammunition for Ukraine. Уже Южной Кореи. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом. Joseph Borrell had a meeting with Lee Chun Sup, good soup, about the Minister of Defense. Об этом Боррель написал в Твиттер, сообщает европейский Borrell tweeted that. Did you know that Twitter is gonna potentially change the name to X? So stupid, bro. It's so stupid. В Сингапуре Боррель отметил, что обсудил с Ли Чон Супом, в частности, потребность Украины в боеприпасах. So he was talking about Ukraine needing ammunition, and Sup was like, "I'm good, Sup." Цитата. Разделили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций страны КНДР, обсудили потребность Украины в боеприпасах. Мы работаем вместе над развитием новой безопасности и оборонного So he says, I talked with South Korea about the need in ammunition for Ukraine. We're working on new military fucking security alliances, blah-blah-blah. Сообщил Жозеп Боррель. Ну и тут фотографии. Ранее Боррель сообщал, что государство ЕРЖ предоставит Украине 220 тысяч артиллерийских боеприпасов, различных калибров и 1300 ракет. Ну, слушай, все-таки такая география, да, из Южной Кореи. It's interesting. From South Korea, it is known that South Korea is supplying some stuff to Ukraine through America, but now it's EU stepping in. It's not NATO, not Rammstein. Talking with the Minister of Defense there, you know, it's interesting, asking for shells. What do you say? Well, Europeans are very serious about this stuff. They really want to support Ukraine in this question, especially militarily, economically, technically. This is very important because it's not only USA participating on this. And position of USA and UK is known, and position of Europe is very important. На производство боеприпасов, и был миллион снарядов для Украины, теперь еще и так далее. Но поскольку они понимают, что темпы производства отстают от реальных потребностей войны, нужно искать эти боеприпасы еще где-то. Где они их ищут? Одним из самых серьезных хабов является Южная Корея. South Korea is one of the most serious hubs of military equipment. Там разные цифры называют, до 50 тысяч орудий разного калибра. In South Korea, they have up to 50,000 artillery
weapons of different caliber. А Сеул находится в зоне прямого досягательства дальнобойной артиллерии Северной Кореи, поэтому... And Seoul is within the range of North Korea artillery. У южнокорейцев тоже все в порядке с артиллерийским вооружением. South Koreans know fucking artillery very well. Вооружение, говоря же по собственной промышленности, Польша закупила у них их танк, кстати, крайне удачно. И так далее. Но количество боеприпасов и артиллерийских систем у Южной Кореи зашкаливает. Южная Корея воздерживалась до некоторых пор. And South Korea has a lot of ammunition for that piece of shit, of course. So South Korea was a little bit easy on that so far, because they didn't want to spoil their relations with China. But something moved. Americans, Europeans maybe helped with that a little bit. Поставки снарядов, необходимых нам калибров Южной Кореи, огромные. Они больше. But South Korea has insane capabilities of supplying us exactly what we need. Всей Европы вместе взятые, в силу того, что страна more than Europe altogether. Находится в состоянии войны фактически с Северной Кореей. Because the country is basically in a state of war with North Korea. И вот у них европейская идея сокращения армии, да, и вера в то, что война прекратилась, никогда в голову южнокорейцам не приходила. And South Koreans never thought the same as Europeans, that there's going to be no war in Europe and that the military should be lowered and stuff like that. They never believed in that. Based. У них всегда все было хорошо. Для сравнения, у них только самоходный гаубиц типа М109 и... Just for comparison, the M109 alternative they have self-propelled howitzer. Некоторым данным 1200 штук. 1200 pieces. На складах. In the warehouses. Это, мягко говоря, очень много. That's a lot. Данные из открытых источников, никакой тайны я не выдаю. Ну и визит Борреля. And the visit of Borrell there. Всего Евросоюза. Это очень сильный знак. Если количество пойдут на поставку боеприпасов, возможно, и других средств, то... If the coalition is going to help us with ammunition and maybe some other stuff from South Korea, это будет мощнейший it's going to be a very serious... Детская задачка про трубу, как это, про воду в бассейне. В одной трубу вливается, из двух выливается. Вот выливается оно из многих труб, потому что фронт жрет снаряды тоннами, и десятками тонн, и сотнями тонн и так далее. А выливался до сих пор известно, когда весь Евросоюз производил 300 тысяч снарядов, все, калибра 155 мм за год, а российская армия выстреливала 300 тысяч за 5 суток по нам. И вот это, и так вот корейская труба, которая вливает, может оказаться. So basically, the situation that we have is when we're spending more ammunition that we receive, it definitely can change. Подстать всей натовской трубе. If South Korea is going to connect. Сравните, 220 тысяч снарядов — это почти годовое производство. Почти. 300 тысяч, но они часть себе оставляют, правильно, не все дают Украине. Считайте, Корея одной поставкой может закрыть, комплексом поставок закрыть годовое производство снарядов. Это, конечно, очень серьезный фактор, поэтому Корея едва ли не последний крупный хаб, но один из немногих, где можно... So South Korea might be the last big hub of all of that stuff. Для Украины вооружения военную технику, даже из запасов, даже те, которые уже списаны, не стоят на вооружении корейской армии, нам очень сильно пригодятся южнокорейцы. И если этот кран откроется, а судя по визиту такого масштаба, встречи такого масштаба, есть шанс, что он откроется, мы не знаем, насколько и как, хотя бы по снарядам, то это будет очень существенная подпитка. Прямо вот очень существенная. And if they're gonna close the deal, it's going to be very, very serious. Okay, we get it. Подпитка сил обороны в деле добивания гада на нашей территории. Напоминаю, что мы сосредоточены на этом контрнаступлении, но будет же и второе, а возможно и третье. Арестович не дают без Китая. И, возможно, с разными интересными штуками из Южной Кореи. Слушай, я даже не думаю. И западным Кореей уже раскрутится очень существенно к этому моменту. So he says we're preparing for the counteroffensive, but we don't know if there's going to be 1, 2, 3, how many counteroffensives we're going to have. And if we're going to have some new interesting things to use against Russians in the second, third counteroffensive, it's going to be absolutely fantastic. Но мы видим, да, что, например, появление Storm Shadow, главное количество, уже изменилось. But we already see that receiving Storm Shadow in good quantities already changes the shapes, the front line way different. Ну вот смотри, Бердянск обстреливают, Бердянск, Мариуполь, all things are, you know, military. Да, и там похоже очень на 100% попаданий, или близко к этому числу. And it seems like it's 100% of hits as well, or very close to that. Поэтому ракеты современные сбить их сложно, поэтому, ну, как бы... Modern missiles very hard to Таурус, о котором тут разговор. destroy. Даже у экспортного варианта, у которого занижена дальность все равно больше, чем у Storm Shadow немножко, то это, в принципе, меняет пропорцию. И вот здесь очень интересная штука возникает, потому что силы обороны Украины — это постсоветская армия. У них... So our defense forces are post-Soviet army. Основная ставка всегда была на артиллерию, ракетные войска. And post-Soviet army was always more into artillery and MLRS systems. А вспомогательная авиация, ну вот то, что авиацию начинает насыщать такого типа боеприпасами, смещает долю в проценте успешного огневого поражения на всю глубину построения противника. I recently discovered that Samsung, one of the bigger weapon providers in the one of the biggest weapon providers in the world. Well, Samsung is a South Korean company. They're making weapons, right? That's crazy. I didn't even know. Ника очень сильно в пользу авиации, потому что у ракетных войск артиллерии нет средств у наших способностей. Bro, fucking
Shooting with Samsung missiles. На 300 километров. У авиации есть, у воздушных сил. Well, obviously it's some other brand, right? Значит, что мы становимся западной армией все больше, еще в деле смещения доли огневого поражения в пользу авиации за счет западного вооружения. А если придут F-16? Не если, вернее, когда придут. Да еще... So he says basically, if we're going to receive South Korean weapons, when we're going to get F-16s and all of that shit together, it's going to be... It's going to be crazy. Мы увидим так много всего интересного. We're going to see a lot of interesting stuff. С ударами только не уходите. Так вот как раз об этом-то идет речь. Тогда доля нашей воздушной силы возрастет очень сильно, и она будет крайне эффективна, потому что F-16 многоцелевая платформа, которая несет разные... And we're going to be extremely effective on long distances, not only on the ground, but with our planes as well. Но разных средств поражения воздух-земля. И вот это будет совсем другая история. That's going to be a very different story. Часть ПВО российского, в том числе ПВО сухопутных войск, которые должны прикрывать войска, отвлечено куда? Прикрытие Москвы, Энгельса, Белгородска, Курска. And a lot of the NTR right now is covering Moscow and other regions in Russia that are being also under attack. That are supposed to cover Russian military. А это может понадобиться еще больше там. Сил разных. Это вот как история с оперативно-тактической группировкой российской, которая на Лиман. Она единственная сохраняет потенциал для наступления сейчас. Все остальные в обороне стоят и пытались там двигаться на Лиман. Вернее, если мы и прочее. There was somewhat, this is a similar story to the group of Russians in Liman direction. They had some capabilities that they could attack. Но вот она же отвечает за Белгородскую область. What? И понятно, что когда тут Шебекина неприятности... Управление Белгорода, то командование группировки нужно разрываться, куда же войска. Oh, and basically from Liman they had to use some troops towards Belgrade protection. Поэтому всякое может случиться, но anything can happen. С нетерпением поставок F-16. But I personally cannot wait for F-16, says Arestovich, same. Постановки их на вооружение и начало боевого применения. И, возможно, других ништяков. Потому что западная промышленность раскручивается. В каком-то смысле приходит нормальное состояние, она придет because Western military production is ramping up still. На полную производственную мощность поставок нам ведь выйдет. А если плюс еще Южная Корея? And if South Korea is gonna join that, it's gonna be Ну что же, мы 40 почти 4 минуты в эфире, чуть превысили даже наш лимит. Давайте завершим начатые дела. Okay. Итак, 70 тысяч. Mark ends their discussion. I mean, listen, true. It all sounds interesting, of course. And cool, right? Bro, I can't wait for this counteroffensive. It's gonna be fucking insane. It's gonna be so good. It's gonna be chaos. It's going to be fucking crazy news coming in. We're fucking liberated this and that. Videos. Russians fucking fuming, coping, losing their fucking mind. Statements from officials from everywhere, fucking preparing this, fucking losing it live. Whew. When did I get this chair? I got it some time ago, like a month ago maybe? Man, maybe not a month ago, but like 3 weeks, almost a month ago. Because that one was, well, it's right there. I still need to take a picture of it and sell it. But yeah, it's Marcus from IKEA, by IKEA. Marcus by IKEA. That's the cool way of saying, right? It's the best one. I actually had to steal a pillow from the previous chair and put it under my lower back because lower back support is not the best in this chair. They really need the pillow like this. They have something here, but it doesn't go like lower enough for me. It's a little bit too high. And it kind of fixed a lot of shit. But it's a decent chair for its money. What is this now, dude? What is it? It's a meme. It's Jover. I'm by done. Okay. No. Why will it change? Because right now, the news, it's... Right now... Okay, listen. First of all, we were getting the news previously. In the previous counteroffensives, we had a very steady stream of news. Reason why is because it supports the morale of the troops, it supports morale of the people, of the nation, of partners, etc. Because when the counteroffensive is happening, Russians already know what's going on.
The Russians that are running going to be saying, we're leaving positions, it's fucked, we're getting fucked. So there's no tactical advantage to not release the videos. To receive additional advantage, you will have to release the videos. It's a psychological thing. Imagine all the Russians seeing that stuff on the Telegram channel, seeing how we're taking village after city after settlement after village. Russian propaganda is fucking losing it. Fucking even the Russian Telegram channels are gonna post that shit too, because they want the clicks. They don't give a fuck, dude. They're gonna be posting that. Remember that time when they thought the counteroffensive started and how much they started posting about it? It's gonna be crazy, dude. It's gonna be fantastic. You're gonna see. It's gonna be beautiful. Can't wait for that moment, and it's coming, dude. What's this now? Day 1. Sappers working. Sappers are blowing up the road, not for it not to be used. So they're planting the charges and leave right away, not to like expose themselves, or what? Fake sound? It is, yes. Because these drones don't record sound. Oof, road smoke. Don't read this. That's a hole, alright. Bigger than your mama's even. Hello. I mean, that other piece has to be blown up too. Is that what they're doing now? Anti-tank mines, DM62. Just like how they tossed them right there. Why are they doing that? They destroying the road. What do you mean why they do that? For enemy not to use this road. Here's the thing. You can still go around, but if this piece of road is monitored, I knew you're gonna say that. That's why I'm explaining to you why it's being done. You can't drive super fast through this road anymore. If you have to go through it, you have to go around, and this is where you slow down. And you may have, if you have a column
of vehicles, they will start piling up over here. And then, boom, you get fucking shelled. Or they could be firing positions over dudes somewhere in the bushes over here. And if they see a vehicle coming, nice, look at that. Це де в тилу? Ну це, мабуть, буде атака якась. І це не в тилу. Це, скоріше за все, щоб росіяни, коли будуть атакувати, їм пизди дали. I don't know where this is exactly, but I don't think it's their flank. I think it's just to prevent Russians' attack in this direction. By the way, like it's not that hard to patch this hole after it's done. You know? You put the fucking sand, you put the fucking gravel, you put a little bit of a strip of fucking of the pavement and you're good to go. That's interesting. We don't get to see stuff like that very often. Impossible for Russians? Yeah, of course. Okay, what does it say? Putin is acting with impunity. Why? And what has been done about that? We actually turned a Ukrainian road into a Russian road right there. On the night of February 24th, 2022, Vladimir Putin announced an invasion. Immediately, it became obvious that his actions are described in international law. Here is Resolution 3314, one of the most important documents of that law, adopted by the United Nations General Assembly. It contains the definitions of aggression, the invasion by the armed forces, bombardment by the armed forces, and so on. Any sane person could see that Putin's actions check against the definitions. So, is he a criminal in a legal sense? An international court has to decide that. But what court? Do we have one? And the honest answer is yes, but not really. Strange, right? Is that why Putin thinks he can get away with all of this? And what has to be done about that? My name is Anton Korenevich. I am Ambassador at Large of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. Also, I am a part of a task force. Our goal is to create a special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. The tribunal will be designed for that specific case. It will have the power to indict and try people responsible for the invasion. More than a year ago, over 40 lawyers and political figures called for the creation of a special tribunal. Here's one of them, late Ben Ferenc. He was the prosecutor of Nuremberg International Military Tribunal, the last Nuremberg prosecutor alive. They all agreed on one thing. Right now, there is a gap in the international justice system. No international court has jurisdiction over Russian officials for aggression. But how did that happen? To explain that, we have to go back more than a century to the origins of modern international law. The idea of prosecuting the head of state personally for aggression. I love these old videos where it's like slightly sped up and it's like people like kind of like fast and, you know, walking like dates back to the First World War. Let's go fucking But in the case of Kaiser Wilhelm, it ended with nothing. He just spent the rest of his life in exile. Instead, the League of Nations was created to prevent future global conflicts. The League of Nations failed in this task. The whole world burned. Millions died. On June 26, 1945, the United Nations Charter was adopted. It aimed to mend the world that was broken. Article 2 placed the ban on aggression at the core of the international order. Oh look, there are signatures of Soviet Ukraine representatives in the UN Charter.
The United States, We're one of the establishers of United Nations. United Kingdom, China, Soviet Union, and France got permanent seats at the UN Security Council and the right to veto on any of its resolutions. The Security Council is a key body of the UN. It gets to decide aggression or no aggression. In practice, it meant that the Security Council could pull a brake on any future trials on aggression, and the Soviet Union needed it most. In the meantime, came the trial at Nuremberg. For the first time in history, top officials were personally tried for war crimes. And here's prosecutor Ben Ferencz, who we spoke about earlier. He was just 25 years old. Yeah. Then, the Cold War dragged on for 45 years and international justice slumbered. A small breakthrough was made in 1974. The United Nations General Assembly defined aggression at last. That's the definition we started with. In 1989, the Cold War ended and international criminal justice was reborn. In the 90s, the United Nations created special tribunals for Rwanda and former Yugoslavia, among others. These were ad hoc tribunals, established for one specific case, and there were no aggression charges. The world still lacked a permanent international court that could try aggressors. Finally, such a court was created in 1998, the International Criminal Court. Its powers are described in the Rome Statute. ICC could prosecute state officials, even heads of states, for crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes. But still not a crime of aggression? Why? Basically, for the same reasons as in 1946. The Security Council wanted to retain its power. Russia was now one of them. It took the Soviet Union's seat. It took another his fucking face just melted over the years. Huh? 20 years to update the Rome Statute. In 2010, it got the jurisdiction over the crime of aggression. In 2018, the jurisdiction was activated. That was a big moment. It took humanity a century of wars and debates and treaties to establish a system that punishes aggression. But that system is still flawed. The jurisdiction was activated only in 2018. That means Putin cannot be tried for the occupation of Crimea and the 2014 invasion on Donbass. And there's also the problem with the full-scale invasion of 2022. The Rome Statute is written in such a way that the ICC can't prosecute Russian nationals for the crime of aggression without the sanction of the Security Council. Which can be vetoed by Russia? And Russia will never allow that. The International Criminal Court is one of the most important institutions in the world. A distinguished lawyer, Karim Ahmad Khan, is serving there as prosecutor. Anybody who picks up a gun, anybody who fires a missile, must realize that the law is alive and not in slumber. Everything we talked about boils down to one fact. There is a gap in the international justice system. We can't prosecute the aggressor neither for the 2014 occupation of Crimea nor the invasion of 2022. The gap has to be closed. That means we need a special tribunal for the crime of aggression. Britain's former Prime Minister Gordon Brown proposed to create it a year ago. President Ursula von der Leyen announced the European Commission's support. The European Parliament voted in support of it, and the Netherlands are willing to host it. All this leaves the most important question: how to establish it? The special tribunal will need a firm basis of authority. We may find this basis of authority within the United Nations or some other way. Ultimately, President Zelensky will make a decision. We are still exploring our options on how it might happen. But it will happen. And it will be a new chapter in the history of international law. Zelensky is gonna be that, like, you know, seeing Putin behind bars, and he's gonna be like, fuck you. He's gonna piss on him. He's gonna piss on his face, dude. Zelensky's gonna piss on that guy, bruh. Oh my god, he's gonna be like, remember that time I put my penis on pianos? Start painting your face black and white, dude. I'm about to unzip and bang my cock over your fucking forehead. You fucking cunt.
Like that, exactly. Damn. Bro, I listen. Oh, that's right, Yermak. It's probably gonna be tomorrow, but Komarov released a Yermak video. Ermac from Mortal Kombat. I always think about that guy from Mortal Kombat. Ermac. That's our head of the presidential office. Dude, I fucking hate these posts about, well, people in Dnipro are being rescued from the crumbled buildings. People in Odessa are partying. Dude, it's a huge country. There's a lot of people, and some people party. Let them fucking party, who cares? Oh my god. I hate these parties and these degenerates that go there. But yeah, war does not equal sit in basement sad. Holy fuck. Virtue signaling dipshit posts on these fucking shitty piece of shit. Oh, bro, how about when Ukraine is being fucking attacked, you're promoting fucking gambling to 3 million subscribers? How about that, you fucking losers? Fucking degenerate pussies, dude. There's a video of the rescuing. Another hit at Dnipro. Damn, bro. We gotta win and get in NATO. As soon as anything from Russia lands on our fucking soil, we just... China vows to expand military ties with Ukraine. Chinese Defense Minister Li Shangfu suggested that I use all the resources of influence in order to try and end the war with the Russian Federation. Also promised to expand military ties with Ukraine, says Reznikov, military Minister of Defense of Military Defense of Ukraine, of the military defense. Interesting. I don't know what that means, coming from China. China. I don't know. What are we gonna talk about with China? Red Life Thread had a message about Ukraine and NATO. What is this? Just had a look at the various routes views videos on the Google Maps. The distinct blue building seen in the video is close to the port of Berdyansk. So the explosion behind the blue building looked to be coming from the port area. Yeah, we know that. Ukraine no longer has to go through map stage for NATO membership. What does that mean? Fucking dude. I have to do something with this filter that I have. I can't open any link that has any tracking in it. My my fucking lists are a little bit too fucking dank, dude. Ukraine. I'll just ask ChatGPT what this means. Mutually assured partnership? I don't know what that means.
Bro, you're not making it clear. Am I stupid? I don't understand what you're talking about. DVD, shut the fuck up. You barely speak English, okay? Oh, membership action plan. I see. So we don't have to go through this anymore if we want to be in NATO? Oh, so we can basically do the same thing as Svenska and Fittu and Finland, right? We can skip it. They skipped it, right? Satana. That video was so funny. Can we watch it again? I don't. It's like so interesting because I have no idea what he says, but I know it's all funny stuff. Voi vitu huoran perse kyrvän vittu! Saatana! Saatana! Mikäläistä vittuilua on nyt? On perkele mikäläistä sunnuntai vittuilua, saatana! Voi vitun kyrvän vitun paskan vitun vittu! Satana! The way he stretches is so funny, dude. Perkele Satana. Alright. NATO speedrun, basically. Okay. That's what I thought, right? But then you started explaining it, and it was like way worse. And I was like, I have no idea what you're saying. But let me go through this again. The phrase seems to suggest that Ukraine has been allowed to bypass the membership action plan stage in order to join NATO. NATO, the North Atlantic Organization. Normally, for a country to join NATO, it has to go through a membership action plan, which is NATO program designed to assist aspiring partner countries in their preparations for possible future membership. This process includes a wide range of political, economic, legal, and military reforms to bring the country in line with NATO standards. If Ukraine is indeed no longer required to go through map stage, it could mean that NATO has decided to expedite Ukraine membership process, possibly due to special circumstances or changes in the geopolitical situation. Dude, I asked the model GPT-4. GPT-3 was telling me some shit. Oh, I don't know what you're talking about. My knowledge cutoff is 2021. It's like, holy shit. GPT-4 is like, okay, I can work with that information. GPT-4 is so much smarter than GPT 3.5. All you losers that don't pay to OpenAI overlords $20 a month, you're losing so much by not doing that. Perkele, siihen koske, saatana vie. Satana. What does Satana means? Does it just mean Satan? Okay, explain. What is Perkele? What is Satana? What is... I think I know what Vittu is. I think Vittu is like pussy. Se roskapussi, kun meinasit viiä helkaten ruomahuoli. Huuko! Tänne näin, paikka! Huuko! Paikka! Huuko, paikka! Paikka! Evil spirit? God damn. Saatana. Kehveli, minä sinua tällä harjalla lyön. Perkeelti viekö, jos tuut tänne. He laughs himself. Perkele equals devil? I thought it was Satana. No? Man, you guys are confusing as fuck, dude. Satana equals Satan. Devil. Same shit? Oh, so you're basically saying fuck, but in different words? Makes sense.
All right. Danish language has always been impossible to understand for most Scandinavians. But the recent years, it has been impossible to understand for us in Denmark too. So for me, the Danish language has collapsed into meaningless guttural sounds. For example, the other day, I had a problem with my bicycle. I had a flat tire. I had to go into a traditional Danish ice cream store. And when I came in, I didn't even remember the Danish word for hello. Gav's good. I didn't understand anything of him, so I just repeated what he said. Gud, sker det? Jeg skal se, lille solskinner og lille skåner. Skulle jeg have en slagskab for en lille cykelgruppe? Skal? Slag for en lille cykelgruppe. I bet it's way funnier when you actually speak those languages. Sugelcola. I didn't know what the fuck sugar-cola was. I just gave him some tape rests. Sugar-cola. Oh, flawless. Here's some camemberts. I don't know what he gave me, but it was wrong. So then I just had to take a wild shot, and I said the word Cameloso. Jeg skulle have en Cameloso. Cameloso. I didn't know what Cameloso was. In general, I must say, it's not easy to run a nice and calm store and nobody knows things are called. So, no problem, Cameloso. So what? So I don't understand. What's the joke? Is like Danish language is not real or what? Spis Nico. Flimser du? Cameloso. 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 He gave me a file, but then I had no choice. I just had to take it. Why? Why is it? Then I got a bit desperate, and I really tried to reach through to him, but he just became afraid of me. Vi forstår hinanden ikke. You Danish work language as a is milkman? fading? Yes, I sell and So what do you? So what do they speak in deliver milk. Yes. what is Danish language? Where is it from? Skal det være som ikke dag? So what do they speak in Dania? Ikke dag. Tak og sukke tak tusind. So they spoke that in Norway, Denmark. What? Denmark had Danish. Okay, isn't that like a thing that you eat? So what do they speak in Denmark then? The Eisenkram man has been claiming that you fooled him Great Dane? into order 1,000 liters They of do your speak milk. Danish. Yeah, maybe. And so fucking what? Oh. Yeah, I mean to make a fortune out of this communication problem. But I mean, who's to blame? Who's to blame? So you're saying that all Scandinavian languages are similar except Danish. It has different roots? I need money. I have 3 cows to feed. Og du skal den kammer, du skal anklage mig for tilbage, når du skal se glasses. What did you just say there? Now you just ordered 1,000 liter milk. I knew the file costed 86 crowns, but the Danish number says... All right. They're very similar, but just pronunciation is cursed. Sounds like German. I see. Well, it probably has some historic reasons for that, right?
All right. Finnish is completely separate language. I advise you not to even start trying to send it. Satana. Well, the curse words are hilarious. All right, boys. There's going to be it for today. Thanks for watching the stream. Thanks for tuning in. See you tomorrow. As always, stream every day. Make sure to join my Satana. Make sure to subscribe to my Perkele. And donate by clicking the Hitto button. Okay?